Welcome to AG Radio. Welcome to AG Radio. Mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyo yi faxe ko AG Radio ak seeni mbokka Salieu Njie ñoomati mbégte gu mag ak bànneex dellu siwaat di waxtaan ak yéen Thursday Viewpoint programme mooy waxtaani bés bi te ñu tàmm di leen ko indil alxemes bu ne jubluwaayu programme bi du ludut xam li nga xam ne mooy xalaat ak gis-gisi askan bi jëmale ko ci sunuy réew di Gambia bési tey ji dal di tolloog bésub alxemes juróom benni fan ci weerub August atum 2026 comme niñ ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Thursday August 6th 2026 gan gi tey du kenn kudut Mr. Ebrima S. Bah moom mooy woon di Secretary General bu Coalition 2026 ak mbootaay mi xamee CMC Coalition Mediation Committee moom nag bés ni ki tey si la joxe resignation leetam maanaam dal di na signé dal di na resign ne bokkaatut si mbootaay mi ñuy ooye Coalition 2026 mbootaay mi nag ki nga xam ne mooy ki njëkkoon a resign dal di ba mbootaay mi mooy woon Momodou Satou Dibba ki si toppa nag tey mooy Ebrima S. Bah ña fa des fi mu nekk mooy Assan Martin di spokesperson of Coalition 2026 ak professeur Yerro Mballow moom mooy di chairman ñoom ñaara fa des mu mel ni ñaar baneen mbootaay bi ñaara fa des li askan bi di laajte mooy Coalition 2026 bi ndax seeni éene nekkoon na éene gu wér ndax amun woon any hidden agenda ndigte olof dafa wax ne picca buy naaw du xam ñu di ruus fam jëm soriwut te lu du dëgg rek du yàgga mbootaay boo xam ne nañ ko tabaxee fondement ya ko téye nekkul lu wér nekkul lu dëgër si jóoru lay mujjee te Gambia dafa toll si diggante boo xam ne buggun dara loo xam ne day tardel suñ coalition bi buggun dara loo xam ne day xejamal suñ élection si ndi te gis ngeen NPP ñoom ñu ngi am seen coalition yoo xam ne déggun si benn problème ñu ngi ut sax mbootaay yoo xam ne wala partis yoo xam ne dinañ koy yokka si seeni coalition seeni alliance bi waaye opposition bi rek ñoo am problème opposition bi rek ñoo am xaar ma yàlla opposition bi rek ñoo am indil te lii dafa discourage Gambien yu bari already ba nga xam ne ñu bari sax ñu doon di xalaat ne dem join Adama Barrow sax nañu am jaama mooy li gën nit ñi they cannot put their house in order li nekk na loo xam ne lu daw yaram la defoon nañ ko 2006 coalition la ko tasoon mooy mënu na d'accord si flag bearer 2011 mbiri naat la ko tas mooy mënu na d'accord si flag bearer 2016 soo gisee mu dal di succeed ñëpp dañ man ko wone na Yaya Jammeh dem kun mën a jiital baax na na Yaya Jammeh dem kun jiital nga toog fa ñetti at rek su ko defee ndegem génnee neen yaaya rek su ko fekk ku dal di resign ñu def elections Gambia mën a go back to business as usual fa la ñu Adama Barrow jël kaani jël poobar fuuf ko suñ bëtti ñun ñëpp gëlëmal ñu ba pare ndekee moom mu nga amee hidden agenda am loolu mooy li waral Adama Barrow tey bugg a utali ñetteeli mandat waaye su fekkoon ne dafa sàmmoon kàddu baatam Adama Barrow du na egga sa si benn mandat ñetti at lay am dal di dem keneen dal di ñëw Gambia mun a enter a transition period ñoom transition justice su ko defee dëkk bi mun a move on Adama Barrow ñëw def continuation xañ Gambia ni xañ askan bi transition justice and transition period bi nga xam ne soo déggee transition period si leen waroon a régler lépp loo xam ne lii lu leen demoon la si dëkk bi yi ñagas yëpp ñu dal di leen tàlli su ko defee dëkk bi mun a move on Adama Barrow lii yëpp la ñu xañ ngir cobbare boppam moo tax tey bépp koo xam ne yaa ngi yëngu si NPP di ñu jëm a gomloo ne Adama Barrow dafa war a dem tànn mandat di ko support si
ñetteeli mandat yi muy uti bon yow da nga fàtte di principles of democracy bon yow fi mu nekk waxatuloo si coobare askan bi yow yaa ngi wax sa coobare boppa mbépp koo xam ne Gambia nga jiital xam nga ne Adama Barrow di utali ñetteeli mandat nekku du jaar yoon ñun ñëpp xam ne lu la waaye nag dafa am ñun ñoo xam ne si loolu boo ko xejamal ko soo gisee ñu naan politique dafa tilim politique musuta tilim te tilimut ñi nga xam ne dañ tilim indi seeni mbalit yi dugal ko si politique lii mooy li dee xejamal politique tilimal politique ak li àddina si di ñanga yëpp am na yenn dëkk yoo xam ne boo fa demee tey si àddina si seeni politique set na wëcc ndigte dafa fekka ñooy dugal si politique ñi bokk si politique den set ba pare di setal comme na ko suñu mbokki sénégalais yi dal di waxee jubal jubanti buñ ko indee si politique yëpp dafay jaar yoon waaye boo indi dënga ba pare di dëngal ba pare di oñin ñi pour jàppaleen si dëngal politique dafay tilim rek dara du mun a jaar yoon te fi mu nekk nii ñun ñëpp li ñu war a gis mooy Gambia Assan Martin ñëw na fi last week li mu wax Gambia yëpp ko dégg boo leen demee YouTube boo leen demee suñ Facebook bi di ngeen gis comments yi ñu ko fa ñit ñi bàyyil ku read comments yooyu di nga xam ne xel ñit ñi den tey si Assan Martin te li nekk na loo xam ne lu daw yaram la te ñun den amoon yaakaar ne la ñu Assan Martin doon gomloo li ñu Ebrima S Bah doon gomloo Ebrima S Bah mi nga xam ne mooy suñu gan tey ak li ñu professeur Yerro Mballow doon gomloo ak li ñu Momodou Satou Dibba doon gomloo mooy ne dineen tabax coalition boo xam ne moo gën si Gambia ko fe ñu mun fee génnee Adama Barrow waaye nag ni affaire yi gën a yàggee ñuy gis ne ene yi nekkul benn dafa am lu yu lëndem ñu nekk si ron te yi lëndem nekk si ron du benn yëfi yu lëndem rek yu lëndem moo nekk si ron ba pare li gën a daw yaram yéen a ngi bokk Coalition 2026 su Assan Martin génnee wax professeur Yerro Mballow génn a wax ku nekk di génn di wax yéen comme ni ko olof dal di waxee bu ñëpp xamee fa nga jëm doo mos di egga au lieu ngeen togga yëpp am ñor ngeen gën a waxtaan ak askan bi ku nekk génnay wax te wax yëpp méngoowut fi mu nekk lan la fan la affaire yi mujjee mbir ma dal dina tas UDP dal dina génn Momodou Satou Dibba resign na démba si guddi ne na kay tey si njël si la Ebrima S Bah dal di yónnee resignation leetaam daf ma ko yónnee rek ma publish ko moom tam mu ne bàyyi na bokkaatul resign na si Coalition 2026 lii gën a tas yaakaar yi nit ñi gën a tey jaaxle Gambien yi dañ jaaxle fi mu nekk te war nañoo jaaxle nit te xamuñu opposition bi fan leen ñoo yóbbu man koo leen nekk benn ñu génnee fi Adama Barrow ku nekk ne moom moo war a jiite ba ñun pareegun pour génne fi Adama Barrow te most likely Adama Barrow dina toogaat de nit te political commentators dañ ne Adama Barrow is projected to win the 2026 elections nit te mu ngi amee di power am na kattan gi yépp loo xam ne moom la incumbency mun a amee loolu yépp doole gu yépp Adama Barrow ko amee tey am na xaalis mun naa jënd ñi nga xam ne den gore addi indi leen ñi nga xam ne gëmun parti gëmun politics xaalis leen gëm ñoom ñëpp mun na leen a indi te mun jaaxle in the next coming weeks months dinañ gis ñoo xam ne mu suna foog ne dinañ join Adama Barrow dinañ dem join ko loolu di gën a dëgëral NPP led alliance bi ba pare di gën a nasaxal suñ opposition coalition bi bon ñun is better ñu xam rek ne Adama Barrow mooy gagné jaratu sax xëy na ñu dem élection wala buñ dem élection waste of time la su fekkee ne putun our houses in order by all means Adama Barrow dafa gagné élection si waaye suñ putee our house in order tànn ki ñu war a tànn ba pare ñëpp dal di rally behind him jàppale ko Adama Barrow dina génn balaa élection yi sax Adama Barrow dina xam ne daanu na te demagul elections soo fi mu nekk ana lan mooy li waral Momodou Satou Dibba génn booba laajte ki ko mën a tontul boppam mooy Momodou Satou Dibba waaye ndegem nekku fi tey suñ gan gi mooy Ebrima S Bah am na lu tax mu dal di bàyyi dal di resign from Coalition 2026 so loolu mooy li ñuy waxtaanee moom tey si programme yi tey jii ba ndoom mbokk yi du def lu dul dal di dem rek jëli suñ gan gi Mr Bah ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la yaatalaat di la dalalaat fii si AG radio dal di la may benn 1 minute rek nga dal di nuyu wante askan bi avant ñuy tàmbali waxtaan ji. waaw nuyu naa leen yéen yëpp sant naa gërëm naa askan bi radio suma nuyoo bi dina use time boobu rek jéem a baamtuwaat yeneen points yoo xam ne foog naa difaan naa ak yow foofu noonu si gis-gis mooy coalition bi ndax tabax kuñ ko woon pour anything sinister xaw ma naka nga ko waxee si olof suma olof is not very much okay waaye foog naa nga ne whether the coalition bi tabaxuñ ko woon with a bad intention. Okay, man lu ma ñaan Gambian yi ak journalist yi ak everybody is si biir politics buñ fa dee njorta lu ñaaw nañ leen approach political environment ak political activities yi with njorto bu sell njorto bu leer nañ bu amul anything sinister ñun di political participants la wax de
Okay, su ko defee su anything sinister dafa ñëw, let it come from the political leaders. ñu gis ko mu manifest ñu doga xam ne on the whole lii la waaye su ñëw attaque su ñëw dugga si biir political participation with any sinister mind rek loolu lu moo wone si ñun mooy we are not patriotic to our country. We are not aspiring for the common national good. Lu tax duñ dee njorta lu baax rek ba ñu doga gis lu ñaaw ñu doga analyse lu ñaaw teef bi against the backdrop bu mu xapunee foog naa loolu moo nekk di ideal way to approach politics waaye pour dégga ne sos am na rek nga am si njorta ne lii soo oytu dafa am leneen lu lëndem lu fa nekka lu tax ñu koo tabax loolu noonu I don't think any patriotic citizen should think like that. So man lu ma wax mooy there was nothing sinister, nothing loo xam ne njorta nañ ko ñun Coalition Mediation Committee members yi bu ñoo dugga si suñ participation in this CMC. None of us, the CMC members, had any sinister agenda or had any affiliation with any other political party or to champion any political party's agenda. Lulu ken amut ko won si ñun facilitators yi. Lulu, let me give that rest assurance to every audience. Okay, so in the long run during the discussion, anything sinister happened to crop up. You have the individual participants within the political leadership. Xëj na seen ñaaka am benn gis-gis moo isi loolu te loolu tamit is democratic ñëpp duñ mun a ànd ak gis am benn gis-gis andoor. That is naturally impossible and that is democratically acceptable. Nobody should be molested for that. So we should be positive minded in our political participation. So let's continue from your question. Lan mo waral remind Mama said I think you said jërëjëf Mr. Bah soo ma mayee dama la doon may rek soo fàttale ko maa ngi ne dama laa may benn 1 minute nga nuyoo su ko defee ñu tàmbali waxtaan ji waaye yow moom door nga sax di waxte man laajaguma la moo tax ma tey rek mais la nga wax ba pare waaye soo emoon si nuyoo gi rek nga tey ni kon dinaa ñëw si laaj tey su ko defee ñu dal di tàmbali waxtaan ji mu neex be waaye nag ndegem duga nga wax nga yi nga bëgg a wax bantee rek man fi mooy AG radio fii ku fi ñëw di wax den la treat with respect ba pare dun la dog dama la bàyyi nga wax fi mu nekk I was not so disrespectful, sorry about that. waxuma ne da nga disrespectful consider wu ma ko sax disrespectful ba pare nit loo pour apologize so dama bëggoon a indi rek loolu sax may ne ma la doon may 1 minute rek su ko defee nga dal di nuyoo su ko ñu dal di tàmbali waxtaan ji waaye fi mu nekk duga nga wax nga so no problem so ñu dal di tàmbali waxtaan ji waaw jërëjëf Mr. Bah si wax yu sell yooyu nga dal di waxagum fi mu nekk ñu dal di tàmbali waxtaan ji Mr. Bah gis nga Gambia ni muy demee ñun ñëpp tey ñoo war a man koo rescue Gambia ni te dëkk mi ni muy demee ñun ñëpp a ko gis Gambia ni nga gis yëpp ñu bokk si mbootaay ñu bari si ñoom du ñëpp waaye ñu bari si ñoom am nañ éene pour Gambia mun a jaar yoon soo gisee yéen Coalition 2026 ñu bari si yéen ngeen bokk si man gëm naa ne ñu bari si yéen seen éene mooy ngeen indi parti si together ñu mun fee génnee Adama Barrow man gëm naa lu la waaye tamit mbootaay moo gis ñëpp dundee bokk éene te mbootaay su fekkee ne ñin ñi bokkuñ éene comme ni ko olof waxee su fukki ñit di gas fukki ñit di suul dimbale ma Ibrahima lan mooy xew su fukki ñit di gas fukki ñit di suul lan mooy xew olof ne pour ndabaay bari rek waaye pax du mun a am fi mu nekk li ma laajte mooy Ibrahima bi ngeen a tabax Coalition 2026 lan mooy woon seeni éene ak yéen ñaata fa nekkoon. Okay, very good question. Lu nekkoon suñ éene mooy ñu jéem a dajale all the political leaders, political party leaders si benn plateforme nga xam ne duñ ko gisee ne parti sangam seen leader ñoo oote su ma demee uyu it means ne dama dem jébal suma boppa because boobu nooson moo fi amoon balaa coalition toog si di jot any political leader mu ngi doon di foog ne su demee uyu oote bu beneen political party leader oote rek loolu lan la translate mooy ndik kooku moom moo oote rek su ma demee uyu dama dem jébal suma boppa moom mooy dogal ma toppa so lii moo taxoon coalition gën a am difficulty to start in this country so ñu ne léegi let civil society consult political parties ñu wax leen pour ñu come together so buñ defee loolu political parties yi ñu ne ñu
I mean, instead of yen initiate ko, you are indirectly telling us suñ job ñun we know better ñun dinañ ko def waaye foog naa lu olof yi di wax oppa baax na si laax bu tànga suñ defutoon loolu di kon duñ jóg def ko ok time boobu lañ commencé di jóg di consultante on the same principle and voice ne lii nekkut oote boo xam ne benn parti bu ko oote ñëpp kooku lañ war a uyu ñu use suñ neutral way of calling tune bi rek ñu mun a dajale seen boppa su ko defee ñu jéem ñoo remember ñun ñu leen consultoon ñu invitale ñu pour ñu ñëw facilitate so bu ñëwee nag ñun suñ intention indi CMC moo nekkoon ne soo ne ñun Mr Ebrima Bah pour suñu déglukat yi bañ a réer rek yow ñan mooy ñun kan moo njëkk a initiate mbiri Coalition 2026 bi si beginning bi yéen a ngi tuddoon CTMC Coalition Task Force Mediation Committee waaw ñun même pas si CMC bi initial number bi moo continué ba tey man la woon muy Momodou Satou Dibba and Professor Mballow lawyer Assan Martin ñun ñoo nekk di Coalition Mediation Committee members. ok jàkkale. So lu nekkoon suñ intention mooy comme que parti yi commencé nañ di consultante te kenn gisut ne sa morom mi la oote def la dominate ñoom yëpp lu am opinion mooy li oote la boo xam ne ñëpp a si bokka te ñëpp a si am equal kaddu ak equal leverage kon is right pour ñun ñu booloo ñu commencé coalition talks ñu understand ne tamit there is a neutral body of civil society yoo xam ne ñoom ñoo nekk di facilitate loolu gën a isi trust bi si ñun so ñun tamit ñu gën a delloo trust bi on the facts ne comme que ñoom yëpp ñu ngi pare woon a ñëw all the 19 or 20 or 21 anticipated political parties in this country yëpp pare woon nañ pour ñëw so ñu am yaakaar bi ne kon at the end of the coalition building dinañ mun a am a all inclusive national opposition coalition front boo xam ne nii benn parti desut si gannaaw boo xam ne dina mun a dem sampande ndaam ñëpp ñooy àndandoor sampa benn flag biara boo xam ne dina contest di presidency pour jéem a compete ak président Barrow so yaakaar boobu ak hope and intention boobu noonu fu mu nekk nii that does not seem to be forthcoming anymore because buñ commencé conference yi am nañ 14 sessions yoo xam ne def nañ ko consensus mënut a am ñu ngi am divided opinion ñele ñu ngi wax lii ñele ñu ngi wax lele so su ko defee loolu moo taxoon ñoo xam ne ni they are like minded ñu génna ñu bàyyi foofu ñeneen parti ñoo xam ne ñoom they share the same opinion so mu ngi mel ni coalition discussion bi nekk na a fragmentation of two camps camp boo xam ne mu ngi bugg a candidate led and beneen camp bu bugg a party led so lii moo nekk consensus boo xam ne it was difficult for them to share benn kaddu ñu am benn gis-gis so ñu continue in this divided opinion for a long time ma gis ne xëj na balaa ñoo am consensus o duñ am consensus at all ñi daal ñu wax parti lead dinañ continuer di wax parti lead rek kenn du leen mun a convince waat ñu wax candidate lead ñoom tamit dinañ continuer di wax candidate lead rek kenn du leen mun a convince waat pour génnee loolu suñu seen record Mr Ebrima Bah ñaata ndax mun nga fàttale ko political parties yi nekkoon si Coalition 2026 yan political parties ak yan movements wala alliances ñoo fa nekkoon si nga fàttale ko ñu nekkoon si Coalition 2026 waaw aw ma fi record si waaye mun naa of course yes am naa fi record si kay xaaral I can name them all for you waaye bala maa gis record si rek am naa ñoo xam ne dina leen mun a remember off head ma commencé rek to avoid wasting time yaa ngi amoon Alliance for Democracy and Development mooy ADD nga am APP Sobea nga am GDC you also had People's Alliance Party PAP nga am People's Progressive Party PPP
nga am Pastef di Gambia political movement la woon PRP tamit am ñu fa woon UDP Gambia Alliance for National Unity Ganu Party nga am GDC wax naa ko nga am Gambia Movement for Progress mooy GMP nga am Gambians People's Advancement Party GPAP ñu ko ooyee GPAP nga am beneen political movement GSEM nga am National Development Association boobu tamit civil society movement la nga am National Unity Party NUP nga am Citizens Alliance for Change CCC nga am Forward Gambia Movement FOGAM nga am Gambia Action Party GAP. So these were the political parties that were all involved in the political coalition, opposition political coalition building at the beginning. Among Waref Tamet was part of us. So a lot of them at some point the 21 political parties document bumaneka di hall ni moneka document log sheet attendance log sheet be for the 25th July 2026 session. So yenen log sheets is suma len gisee dinga muna understand ne there were some parties human name fini yo xamne ñu ngi fofu nonu te nekkuñ ci bini, you know. So a lot of parties were almost all parties in the dega yeen am ngeen parties yu bari waye ma delo la gannaaw tuuti rek Mr. Ebrima Bah ndax realize on ngeen the weight of the hopes of the people ndax yéen a ngi doon bàyyi loolu xel ne nit ñi dañ bugg a change dal di am te change du mun a am su fekkee ne amul coalition bu strong ndax yéen a ngi doon bàyyi xel the wish and aspirations of the people ndax yéen a ngi doon bàyyi xel ne ngeen ñëw tabax coalition boo xam ne askan bi ñëpp ngeen ko yëgal ba pare affaire yi woogut ndax realize on ngeen ne loolu dina tas yaakaar yi nit ñi ndax yéen a ngi doon bàyyi loolu xel. Well, Buba, we could never lose sight of that. We could never fail to notice that because it was happening on our face and ears every single day. Because every day, then they receive calls from across the entire country, from the diaspora, giving us the same lamentations, the same complaints, and vesting all their hopes and trust and confidence in us continually, day in, day out. So, it is needless to question me for that because I was living by it by the day. So understand when Lulu, we definitely knew. Okay, but okay, let me stop there. Okay, jërëjëf. Fi mu nekk ma ñëw si beneen laajte bi. Yéen executive members yi yow la Ebrima S Bah yow yaay di secretary bu Coalition 2026. Assan Martin moom mooy di spokesperson. Professor Yerro Mballow moom mooy di chairman. Momodou Satou Dibba moom lan la woon si groupe bi. Momodou Satou Dibba was the vice chairperson. Okay, Momodou the vice chairperson. And the senior technical advisor for the Coalition Mediation Committee. Okay, thank you, jërëjëf. So yéen ñeneen ñi nekk fa ndax uluwante woon ngeen ndax toog ngeen waxtaan pour wan ku nekk sa morom ne we have to make this thing work. This thing has to work. Su fekkee dafa am ku am hidden agenda na bàyyi mu dem ndax di ngeen daan waxtaan si angle yu mel nii. Wow, then all the time because then they am briefing at the briefings. You meet them during the week. They them 4 times before the main meeting. So while the General Assembly meeting is 1 meeting every week, you meet 4 to 5 times, at least 4 times in the week. So they're going to attend every single detail of this nature. Binga wani. Silinga muna fateleku. So far, nyata meetings ngen am all together. Silinga fateleku. Dibi bingen tubagen bota mi bandai. Well, general meetings 14 sessions lañ am buñ fa nekké ñin yépp. Bala ma gëna 14 sessions man jël na di minutes of 14 sessions. General Assembly. Okay, 14 meetings bari na torop yeen ak daan dem ci hotel yi ba pare fa seer di wara fay spend ngeen xaliss bu bari ci 14 meetings yi ni. Okay, lan moy won ni main problem ba tax political parties ak group yi nga xamne ñoo involved ci mbotay mi lan mo tax mënun wona nekk ben? What was the main problem? The main bond of contention was ñeneen parties yi dañ believe ne dañ wara use a candidate led model of coalition flag bearership. Ñeneen ñi ñu foog ne
ñu believe ne dañ war a use a party-led model of coalition flag bearership. So ñu ngi mediate between them for them to come to a consensus almost endlessly, and time was running out. It did not happen, and they also felt time was running out, so they decided to disintegrate and form two camps. Okay, bala ñu ñëw si disintegration be xara ñu tàmbalee ko si Momodou Satou Dibba nite moom moo njëkk a resign. Lan moo tax Momodou Satou Dibba the vice chairman of Coalition 2026 dal di resign? So you are addressing me in borrowed robes. Yang ma jox question bo xamne Momodou Satou Dibba moko wara answer te fogg na waxon na lolu. Momodou Satou bindon na letter of resignation. Def na fofu lutax mu resign. After amon na radio interviews and online media interviews, wax na lutax mu resign. So I think that sufficed to give a fitting response. Man suma buge wax ci lolu, na dina wax lo xamne is out of my own thinking, or du muna nek exactly reflect mom exactly why he exited. Waaye lu mon li yëfi réew la yëfi réew te yéen a ñëw wax askan bi ne ñu téele leen su ko defee ngeen mun a samp mbootaay moo xam ne di ngeen di political participate together. Bon foog naa ne sa dëgga you owe it to us pour ñun tamit ñu mun a xam li nga xam ne mooy li doon xew. Dëgga la moom li mu wax leneen la waaye yaa ngi woon si biir yow tamit am nga sa personal opinion yi boppa sa personal opinion boobu laa laaj. That doesn't necessarily mean that it is the fact. While ni nga gisee things li nga foog ne mooy li waral pour mu dem lan nga foog ne mooy li waral Momodou Satou Dibba dal di resign. Gis nga ñun CMC bi ñun yëpp collective intention bi moo nekkoon bu benn factions coalition comes am. Let us have one main grand coalition lañ bëggoon te lii moo nekkoon suñ intention ak suñ aspiration generally ñun CMC. So suñ gisee ne loolu amut ba parties yi fa nekkoon in the room decided to disintegrate, that translates to the fact ne ñun luñ yaakaaroon suñ yaakaar moo tas. So suma yaakaar bi num tasee ba ma génna moo tax xëj na Momodou Satou Dibba tamit yaakaaram noonu la tasee mu génna. Okay. That is all I can say as the common purpose or reason that Momodou Satou Dibba. Jërëjëf su kanamee tuuti dinaa ñëw si yow su kanamee tuuti Mr. Bah dinaa ñëw si yow pour xam lan mooy li waral nga dal di resign dal di bàyyi Coalition 2026 waaye bala ñoo ñëw foofa ne ñëw fi mu nekk si Mama Kandeh mu ngi woon si biir yéen meeting si ngeen doon am ndax suspectu leen woon ne mun naa am Mama Kandeh dina dem musu leen a suspect loolu ne Mama Kandeh dina dem. Waaw dañ doon di dégg radio Kankang dañ doon di dégg ak xibaar yi hearsay te xibaar soo ko gisee as a responsible citizen, especially one participating in politics, and you want to establish genuine political culture, warulo dega radio Kankang nga def ko ori all of you know wax degatal ne damuna. Lolu man, I am not that type of person, and foog naa ne any mature political minded person waruta dega hearsay mu make conclusions. So dañ doon di déggantu nii rek ne Mama Kandeh dina dem waaye ñun ñi musuñ koo gëm parce que ñu ngi nekk ak Mama Kandeh party representative si biir coalition discussions yi, and one of them was one of the most active members in the coalition task force committee. Task force committee mooy committee bu party leaders yi select on from their parties to form. They are representatives of all the constituent parties in the discussions. Ñoo form one person from each party, one person from ben am task force. Task force committee boobu noonu Mama Kandeh seen party representative was the secretary. And that secretary was the interface between us, the CMC, and the rest of the General Assembly. So, and he was very active, very committed and dedicated and selfless person of type of youth. Mr. Bah, yaa ngi doon wax mbiri radio Kankang nag suñ ko tàngamloo moo dee dem ba nekk radio wér xam nga wér mooy lu wér loo xam ne li am la waaw yéen bi ngeen toogee def dee nekk radio wér waaw def dee nekk radio wér but sometimes def dee nekk radio puste waaw ak bu mun a doon rek waaye fa mujjee mooy radio wér ndikte li gën a wér mooy Mama Kandeh la ñëpp doon wax waaw understand na moom la ñoo def waaye yéen bi ngeen déggee ne Mama Kandeh si yooni dem la nekka oo ngeen Mama Kandeh meeting pour rek mu wax leen fan la taxaw ndax day dem ndax day toog ndax defoon ngeen loolu.
ñun toog nañ ak Mama Kandeh a multitude of times. laaj ngeen ko ndax dafay dem ndax du dem. duñ ko laajte moom in passing question boobu because amuñ ko from any authentic source. waaye Mr. Bah yow itam loolu dëgg su ñoo laajte question façon questions yooyu. boo ñëwee Mr. Bah ñun dinañoo jaaxle ndaxte su fekkee ne yéen a ngi nekk si mbootaay boo xam ne yéen a ngi dégg ruumu si biir dëkk bi ne Mama Kandeh muy gisante Adama Barrow te Mama Kandeh muy bokk si yéen ndax yéen mënu leen ko tere ko lii day amul su lu set de yow rek yow yaa ñu mun a setal waaye ñu ngi dégg ne yaa ngi jokkoo si ron ak président Adama Barrow ndax da nga bëgg a toog ndax da ngay dem pour ñu teel a xam amul si lu ñu set waaye yaa ñu mun a wax lu set ndax mënu leen koo laaj lu mel nii waaye ngeen dégg ruumoo ba pare ngeen toog rek ne teg di ko seetaan ba mu dem laata def leen loolu Mr. Bah. You cannot force us to behave to your taste. We will behave within the modest limits of order. You understand what I'm saying? We are not individuals by ourselves. We are operating behind ethics or beyond ethics. Then rules and ethics. It is within the parameters of those ethics. Operate it anything we do in any question we make. Even so, it is right thing to do, but it is not within the parameters of our rules and regulations. Then there are documents and frameworks and confidentiality codes and regulations. Then you they bind. Man, me buy one did them on the media when I was part of the CMC. And it was right for me to go in the CMC, but the code of conduct prevented me to do it because I was working for a system. I was not a person of my own entitled to my free will. So these are part of the ethics that did not entitle us to ask Mama Kandeh personally such type of questions. But we definitely did ask members of his party, especially his secretary, executive secretary. We asked him and he was part of us and he denied and even went to the media and swore that Mama Kandeh will never be part of this. He himself was never aware of this and he never believed Mama Kandeh would do anything like this. We toge ak Mama Kandeh di ko interview di wax ak mom on bilaterals dañ doon di wax issues yoo xam ne am nañ relation indirect relation with his drifting away. By his response and by all gesture and comportment musuñ ko gis ci moom ne am na Mr. Bah Mama Kandeh dem na bi Mama Kandeh demee lan mooy woon seen reaction yéen mi nekk si executive team Coalition 2026 bi Mama Kandeh demee ndax ab call ngeen meeting oote ngeen meeting toog waxtaan how to tackle with it fi mu nekk Mama Kandeh dem na expectuñ ko ndax oote ngeen meeting pour waxtaan yéen neen pour bañ keneen tamit dem. Mama Kandeh week bi mu dem feka man already resigned now. Feka I had discontinued going for meetings because the coincide at Suma Tuki Dempsey village be on an urgent errand. So that Saturday I did not attend the meeting. So it was that week Mama Kandeh deme. After that week Balasun weekly meeting be the delusi wat feka man by now. Okay. So I don't know. Resignation letter be yang ne buying a resignation letter be was dated. Lan moy won date be? It was dated on around the 2nd of it. I don't know. Let me check. Let me check the date shortly to confirm, to avoid giving you an inaccurate answer. My resignation was dated on the 2nd August. On the 2nd August. Kanya Mama Kandeh dem? I cannot remember that because I'm not the least interested in Mama Kandeh's going. Okay, and I am that's fine. That's fine. Bo mom ne ko baye Gambia ni. Okay, Momodou Satou Dibba dem na, Mama Kandeh dem na. Mr. Bah ma buga xam lan moy li trigger UDP dal di withdraw from Coalition 2026 sen groupe be. Yeah, UDP 2026 coalition luma dega ñu wax moy ñoom dañ ñëwoon bokk ci coalition bi with the intention that with the mandate they were given by their party to come and suggest and try to leverage with the coalition participants based on the party-led coalition model. So, come by all indications, the discussions are not going that direction. Dañoo delluwaat su seen executive ñu won leen lii suñ leen luñ leen si advice ndax continuer la ndax toogaat la they will get back to us and they will acquaint us with whatever instructions from their executive. That is what I heard from their mouth. So that is what I can say. Ne loolu moo leen génn. Lan mooy sa tontu si gaay UDP yi wax ne
ñi nga xam ne den gom candidate led model ñooñu den bugg a disenfranchise. They just want to get rid of Honorable Ousainou Darboe on UDP moo tax gaay maintain candidate led model ndikte UDP ñoom ñu ngi wax ne ñoom ñoo ëppa numbers. They have the numbers. ñoom ñu ngi wax ne maa ngi wax li UDP di wax de lii du suma personal opinion. UDP ñu ne ñoom ñoo di biggest party ñoom ñoo ëppa nit bu nemee élection ñoom ñooy ëppa vote ñu leen a sànnil bon lan moo tax parti bi ëppa ñu war a jël ñooñu yóbbu leen sa gannaaw jël ñi nga xam ne amoon ñin ñu bari war a jiital ñooñu UDP ñu ne ñoom loolu duñ ko def te am na ñoo xam ne gisee nañ ko ne lii is genuine lan mooy sa tontu si ñi nga xam ne ñi nga xalaatee nii. Wow, okay. Is it true? Is it factually authentic and established na UDP ñooy the biggest party? Non, man xaw ma si dara de man laa wax li nit ñi di wax. Okay. Li UDP di wax. If that one is established, su fekkee ne loolu dafa ku ko buga establish yardstick bi nga use to measure boobu noonu nga establish ne whether it is true or not mooy lan electoral records. Okay. Su fekkee ne dem neen si election results 2021 apart from Adama Barrow UDP came second. Yes. Ndax loolu nekkul di yardstick pour prove ne UDP is the biggest party in the opposition. Wow, lolu proof na ne lolu mota. That is where I am driving at. So fekene we will have to use electoral records. Then UDP luñ wax lolu ne they are the biggest opposition party. Lolu kon degala and they are right in their own opinion to say that comme ka lolu ñom ñoo nekk the biggest party, then what they would find wise to do is for other smaller parties to come and join them to form a coalition. They could be right in they are right in their own perspective. And they are entitled to what they believe in. If other parties also, in the other hand, say that is not authentic, because you cannot go by historic electoral records to determine UDP is the biggest party, then let them come with an authentic and scientific yardstick to measure and establish how which one then a political party is the biggest political party in the opposition camp. So any party that refuses to accept UDP's explanation but are unable to come up with any other yardstick that is authentic, then you don't have adequate grounds to refuse UDP's explanation. Okay. Mr. Ebrima Bah, ma buga xam rek Mr. Bah, yow si ban party nga doon yëngu before? I know that is where you were driving at. I am very open, I will tell you. Man, since my primary school, I had always been a DOI militant. But I had stopped. No, you were recently. Okay. Don't cut me short. Okay, go ahead. Since 1987, when I was in primary 6, I had always been a DOI militant up to my college career in year 2000. But I had ceased to participate in DOI politics when I graduated and said that I was going to stop partisanism and participate in civil society activism. Time bobu nonu la bayi the participate in DOI politics, the identify myself with any other party. Man, I had always been civil society. Okay, but now that does not also forfeit my right to help in terms of giving advice, in terms of giving suggestions of projects to other parties that I think are prospective parties to uproot any unproductive government in this country. From there, I can take sides with any party individually without being in my capacity as a civil society activist. But I have ceased to participate and identify myself since I was at the college with any other party. So I had always been active in civil society activities. Mr. Bah, Mr. Bah, suma xamoon naka laa tagee dinaa la tagee noonu pour rek nga tontu li ma la laaj bëpp lu jéeri borom nag ak meew yi waay ñaan naa la ngir yàlla tontu li ma laaj te li ma la laaj mooy si ban parti nga mujjee bokka avant ngay dugga si Coalition 2026 si ban parti nga nekkoon? Man bu ma bokka suma bokka parti nekkuloo musuloo nekk GDC booloo ñu génne musuloo nekk GDC musuma nekk GDC musuloo bokk okay that's fine okay man doy rek laa musa nekk okay leer na nañ fi mu nekk ñu move forward fi mu nekk ñu dal di ñëw si Momodou Satou Dibba si ban parti la bokkoon
Mr. Bah Momodou Satou Dibba si man parti la bokkoon mala wax loolu mala I cannot speak for anybody how ma Momodou Satou Dibba fan la ne pande maa ngi parti sangam waaw ok Assan Martin si ban parti la nekkoon ok professeur Yerro Mballow si ban parti la nekkoon how ma si ban parti la mus di nekk musuma ko wax musuma ko gis ci campagne ok Mr. Bah ñun ñaa ngi déglu de gis nga laaj naa la Momodou Satou Dibba si ban parti la nekkoon ngeen xamuloo ban parti la nekk Assan Martin ngeen xamuloo ban parti la nekkoon Yerro Mballow xamuloo ban parti la nekkoon wala ban parti la nekk ban tey yow ngeen doy nga nekkoon musuloo nekk si ban parti lu doy bon yow based on li nga wax nii dafa mel ni yéen xamante wu leen doy sax génn naa di participer si doy since year 2000 ba léegi waaw ok jërëjëf si loolu waaye bon dafa mel ni yéen xamante wu leen waaye ndigte gis nga Mr. Bah pour nga nekk in a position si mbootaay moo xam ne da ngeen bëgg a oo political party si nekk si réew mi yépp pour ñu form a coalition te yow sa bopp xam nga ne Gambian pour nga dajale leen si benn mbootaay yow xam nga ne nekkul lu yomba professeur Mballow Assan Martin Momodou Satou Dibba xam nañ loolu yéen ñëpp xam ngeen ne indi Gambian tuga nekkul lu yomba te yéen ndax yéen am na kenn si yéen ku am experience pour indi political parties different political parties together ndax mus ngeen a def lu mel nii ndax am ngeen si experience maa ngi min yow Assan Martin professeur Mballow ak Momodou Satou Dibba ndax kenn si yéen am na experience pour def lu mel nii bu baax a baax sax la ilaha illallah Momodou Satou Dibba has been working with the UN under the political office. I don't know how he calls that department, but it had to do with political relationship between parties in other countries in the world for 39 years. And he has mediated over coalition talks between African countries on a multitude of times. Okay. So he's but Momodou Satou Dibba moom sax dafa overqualify waaye bu ñëwee si yow ak Yerro Mballow ak Assan Martin ndax am ngeen experience si liggéey bu mel nii. Okay, man in 2022 I was the second independent candidate contesting for the National Assembly position in my constituency in Sabah Sanjal. And I had been into political participation, active political participation at the grassroots level for that matter. And after parliamentary election we went, this other election season came, which was the local government elections. I participated in the coordination of grassroots committees and coalitions between parties to support and rally behind a candidate bobu nonu man ma nekon campaign manager in Sabah Sanjal for the local government elections. And I succeeded in working with team members to form a coalition between 3 parties to support and rally behind a candidate during that. So I also have my own small bon moment li yow tamit am nga experience to work with different political parties. Bon your experience bi am Momodou Satou Dibba experience bi am sa dëgga bon yéen war ngeen a mun a handul lii waaye kay nag ma wax la lan la Momodou Satou Dibba wax mu ne benn si li tax mu dal di back Coalition 2026 dal di resign mu ne lack of confidence in the direction of negotiations aimed at uniting opposition parties ahead of the Gambia's December 2026 presidential election mu ne yaakaaram daal dafa tas amul yaakaar si ni negotiations si di demee lan mooy sa tontu si loolu. Si ben tontu lolu opinion am la te fogg na ne he is right in his own small ways because he was able to defend himself, or if he never defended himself because he was never asked any follow-up questions, if he is asked he would be able to tell you more details to defend himself and substantiate that point. Okay, so lolu leer na fim nek nak ñu dal di ñew ci yow sa bopa fim nek yow Ebrima S Bah lan motax nga dal di resign lan moy li la neexut si Coalition 2026 lan lu ñuul nga gis si mbootaay mi ba tax nga dal di decide na daal li gën daal mooy ma dal di resign dal di ba mbootaay mi nii. waaw loolu wax naa ko at the beginning di xanaa ma baamtuwaat ko mooy gis nga ñun CMC members yi particularly myself lu nekkoon suma mébét lu nekkoon suma yaakaar mooy
comme que parties yi commencé nañ di consultante te gis nañ ne numbers yaa ngi increase every week am naa yaakaar bi ne amoon naa yaakaar bi ne kon it would be possible to have an all-inclusive grand coalition, including every opposition political party in Gambia, to be able to uproot, because that was the surest bet to uproot the incumbent government. Yakar Bobu la amon. Why Yakar Bobu would be sustained only so fekene amun disintegration into 2 different or 3 different coalition camps. So lolumo tas Yakar Bobu tas. Te lolumo tas resign. Simple as that. So amulen ben problem yeni nen manam Assan Martin, Professor Mballow, Momodou Satou Dibba yeni nen amulen ben problem. Never, and we will never have problems because we are not like the rest of Gambian people. Ñoo xamne dañ fogg ne politics xeex la nono la. It is a game of rivalry and witch hunt. It can be a game of divergent views and opinions, but our sense of belonging together as patriotic citizens who should be poised all times to work for the common national good should always be established and maintained and nurtured among us. Ñun lolu philosophy lañ am. We had worked together across every nook and cranny of this country in civil society activism. Ñun for you know. Now wax ne ñun trio you know man Assan Martin ak Yerro Mballow. So fimneka Momodou Satou Dibba génn na resign na yow resign nga fimneka mu melni ñaari nit resign nen out of the 4 mu melni ñaara fa des moy Assan Martin ak Yerro Mballow fimneka lan nga ñu mëna wax for the future of the Coalition 2026 mbotay mi da fay tas na ba pare waye nda da fay gëna tas nda dafa am yeneen members yu ñëw nda da fay continuer nité jot neen fi ne on the 8 yi nga wara tan e candidate ba pare candidates si fa nekk yëpp out of the masses of the candidates gis neen Talib Ahmed Bensouda gis neen Essa Mbay Fall Essa Bokar Si ak professeur Sidat Yafa ba pare gis neen fan yi rek Talib ak NUP Lamine Njie Dabo fam neen seen alliance fi mu nekk yéen a ngi wax ne on the 8 teel on the 6 gannaaw ëllëg samedi yéen a ngi war a tànn e flag bearer lan nga ñu mën a wax si loolu is it genuine ne di ngeen tànn e flag bearer ndax dang ñu bëgg a wax ne Coalition 2026 tas na ba pare lan nga ñu mëna wax no buguma dega that word tas sax gis nga si national development or nation building ken waruta am vocabulary you my friend, and I am advising you the media, don't be sinister minded bu len de njorta tas bi bobu bokut man te duma ko ñaan xam nga suñu amé ñaari coalition comes lolu is still good, it's something good and it can help to uproot the incumbent. I cannot go into analyzing all the details of why I think it is good now, but having a second camp, 2 camps of coalition is very, very good. It's very effective in uprooting an incumbent. So on the 8, lan moy xew on the 8? No, mun nañu continue. On Saturday dinañ am sen flag bearer. Let them get their flag bearer and continue their work. And let the other camp also work formidably together to come up with any plans and strategies to be able to get a flag bearer. And we have 2 flag bearers from 2 opposition coalition camps. The prospects is that one of the opposition will win. The incumbent does not have any chance here. So man duma ñaanal ben camp pour mu tas mom bokut nañ continue, let all the 2 camps remain strong and continue, but let one promising camp win and not the incumbent, because only one can win. Fimneka, what is next for Ebrima S Fimneka génn nga Coalition 2026 Fimneka lan nga defati? Fumneka luma defati moy dama continue rek in my bilateral consultations, because lolu dama ko don di def. I met individual party leaders and speak to them and sound their positions and seek advices from them as to which is the best way to go. I will continue that one and receive inspirations from them. I will continue doing that, and towards the elections, if I see any one of these camps that being any Mr. Bah, di nga mëna wax ben ci local language ci ben nga wax Sose wala Pol wala Olof yaa ngi laka anglais all the time jekalel am nga suma Olof bi mom dafa fracture mom Olof bi mom wax de Olof bu rafet nga de laka sa Olof baax na torop jekalel
dama continuer pour waxtaan ak political leaders yi opposition political leaders yi for that matter jéema sàkku si ñoom advice and direction jéem leen a suggestal man tamit lu nekk suma gis-gis lu leen a dimbale pour lu méngoo si affaire yi building a coalition pour naka la ñoo mun a succéder loolu dinaa continuer si loolu te su ma gisee ne ñaari coalition camps yi bu si gën a promising man duma dee nobba duma dee nobba the reality in me man awma benn nobba si biir politics su ma gisee ne coalition camp A or B bii nii moo di promising one te dina mun a génnee Adama Barrow I will align with them and support them even su fekkee ne sax suma yaakaar tas na in the coalition CMC fu mu nekk nii ma dem ba si kanam ma gis ne I mean there are a lot of prospects for them to uproot the incumbent. I will not wish them bad luck. I will not have any ill intention for them. What my interest is all projected to is a positive change, and that change I only hope it would be to replace President Adama Barrow and his government. Mo bu faté ngay wax ci local language ci bante yaangi delu wat ci anglais gi. Way ma bëgg la laaj rek lan moy sa tontu suñuy wax ne Malick Camara mi nga xamne mom mo jité ADD Alliance for Democracy and Development ñu bari ñu ngi wax ne nekkut a neutral broker ñu bari ñu ngi wax ne moom right from the beginning dafa side with UDP loolu mooy woon his hidden agenda maa ngi wax li ñun ñuy wax de lii is not my personal opinion so nit ku mel noonu nekkut a neutral broker ba pare mu ngi bokk si mbootaay moo xam ne ñu ngi bugg a broker alliance pour form coalition boo xam ne coalition bu takku la waaw lan nga ñu mëna wax ci lolu ñi nga xamné non lañu xalaté né Malick Camara nekkoon neutral person waaw so né neutral broker lan nga min pour mediate coalition nga min waaw lolu la min Malick musuta nekk CMC musuta mediate coalition Malick bokut ci ñoo xamné ñu ngi mediate coalition so coalition CMC Coalition Mediation Committee members yi laaj nga ma leen wax naa la Assan Martin Yerro Mballow Momodou Satou Dibba Ebrima S bala woon waaye ADD bokk neen si partis yi nga xam ne ñoo bokk si seen si Coalition 2026 bi waaw ADD bokk na fa kay ok ñu fi jot ne ADD ñoom den bëgg a join UDP den bëgg a ally seen bopp ak UDP yow lan nga gisee loolu mané ADD biñ leen registré foguma amna time bu mu leen register foguma amna ñaari weer sax dem na ñu meet ñu endorse lawyer Dabo UDP te loolu seen right la xanaa gisuloo yeneen partis yi ñu ngi dem si yeneen partis yi di leen endorse di form alliance ak ñoom recently gis nañ NUP ak Unite Party form nañ alliance okay there is nothing bad so about that. So la buga laaj bi man la ko jëmale yow sa bopa nobody should be molested for showing your alignment to a party. No individual deserves the molestation for that. Talk less of a party. Wow. Any other 2 or 3 parties can show alignment to each other. That one is democracy. Wow, mu bu faté Mr. Ba nga stay to one of the local languages. Yaa ngi delu wat ci anglais. Mr. Ba mu bëgg la laaj rek fi mu nekk ni yow danaka génn nga ci Coalition 2026. So mu melni yow jën bo xamne nga Adama Barrow mbalam bi fu nekk la ko sandi pour napp jën yu melni yow. Ndax mu nga use this medium pour xamal askan bi ne do mus di join NPP. Mané Adama Barrow amut soxla si man. Do you know why? Why? Because man nekuma ko xamne si suma politics dama de taxaw di saga Adama Barrow. So I am not threatening him. Man bunu hataluma ko. Mom ñi ko de saga la de soxla. Ñi ko de saga la de soxla. Let me exhaust that. Okay. Rek nga ñëwaat you can ask a follow-up question. Go ahead. Man nekuma ko xam saga na ko te hatal na ko ci suma saga yi be mu war ko jaral ne ki ni nañ ko dem jëli jox ko place ne ko muut pour mu nopi ndax ñu mëna am jaama man nekuma façon nit bobu so jaraluma ko te be pare man nekuma nit ko xamne ni amna a large following mba dama am influence ñoo xamne dama charismatic nit yaang ma topa nit yaang ma deglu ma ngi am kadu to call a large number of people. I'm not a party leader, I don't own a party. So man suma Adama Barrow di osa xamna ne man ke na ma fa dem aw ma ben party supporters ñuma topa so amul soxla si man. And also the other thing I can tell you is Adama Barrow ak government bi ñom ñoma ñeka sur after I did
wonderful job for them because gis nga NPP bum soso si réew mi foguma any other Gambian njëkkanama sosal NPP association si biir Gambia man NPP dañ ko sos ñu bés biñ ko inauguré si aaj bi the second week 6 days later amut 1 week sax man maa sosoon Sebastian Jal NPP Youth Front 6 days nga bokkoon NPP no waaw kay I was one of the first members of NPP bokkoon naa fa kay ma foog na nga ne yow doy rek nga musa bokka apart from doy musuloo bokka si benn party wow, it's true. That was an oversight. About 45 minutes ago. You can call it a lie. Yes, I am not infallible. Why do you apologize? You are not being truthful. I apologize. No man is infallible. At that particular time, Nekana NPP because I had an objective, and I will say my objective right here. Fogon nane suma sose kurel bo hamne dinamuna ligayal Adama Barrow bemu make up victory 2021 nakala won 2021 la won wow suko defé man I had the intention of contesting for National Assembly ndax dina muna contest based on that good work I did for NPP ndax dina muna contest under the ticket of NPP being a new party. That was my purpose. The lu taxone ma def ko is suma taxawé on the NPP ticket ma gagné does not mean I am going to reduce myself to a slave, a bootlicker, and a subservient of NPP in the parliament. No, I had my own program at civil society level that I was going to champion as a bill if I succeed na pour neka National Assembly member. So advocate na lolu at civil society level beso na munuta am lolu mota I came up with this mechanism ne said na suma tahawe be muna win muna succeed by taking that program muneka bill bu ma yobu ci National Assembly bi parce que bill bi pour askani Gambia bi la defa dimbale Gambian ci pour ñu mëna am sen common national good in government policies and programs lolu moma taxona dem NPP ma ligéyal len defal len grassroots campaign ñu am sen votes ñu win Sebastian Jal be pare ñu turn down my ambition and my appeal for them to usher me up as an NPP candidate ñu frustrate ñu elbow ma out parce que I am from nowhere. Jërëjëf Mr. Ba kontaan naa ne apologize nga si askan mi te bi ma la laajee ban parti nga musa nekka doy rek nga wax ne foofu nga musa bokka 45 minutes down the interview nga dal di accept ne musoon nga bokka NPP loolu la ñuy déglu askan bi dégg ne loolu waaye kontaan naa ne reveal nga loolu ba pare apologize nga si askan bi waaye tamit dina am ñoo xam ne ko gisee ne you are not truthful dafa am loolu no ba very sorry that was an oversight. I am very sorry everyone of the audience that was an oversight. So you move on. Apology accepted. You move on. Fi mu nekk ñu dal di ñëw si Bura Dibba Bura ban laajte nga amal Ebrima S Bah. waaw Issa jërëjëf ñu ngi gërëm Ebrima S Bah bu baax Ebrima ñu ngi laa gërëm di la sant di la welcome so madame direct like si question si because comme amuloo type te ñeneen ñaa ngi fi Ebrima Alaaji Salieu mi ngi insist di la laaj lan moo tax nga resign ak di la laaj kii Momodou Satou Dibba waaye ba léegi parewuloo faa dem waaye li gën a am solo fii mooy ndax yéen seen comité bi yéen ñeneen yéen a fa nekk ndax agree woon ngeen ne weighted voting system ngeen di def moom ngeen a pousse pour ñuy nangu ko ndax agree ngeen loolu weighted voting system mooy parti bi nga xam ne moo ëppa mooy gën a mun a indi ay nit ak yooyu so yéen seen CMC bi ndax loolu ngeen agree woon yes or no. that weighted voting system bi nga wax noonu weighted voting system matrix bi nga wax noonu boobu dëgg la ñun ñoo toog at CMC level ñu discuss ko ñu coordinate ko together ñu draft benn génne ko pour mu nekk a voting system boo xam ne the General Assembly will go by it in order to arrive at a voting decision making. léegi lana change to one entity one vote system bi naka la loolu change yeneen parties yu fa nekk ak movements yi ak 2 or 3 other parties ñoo support loolu and they became a larger number. Okay léegi bu loolu ceeñee mu mel na ne yéen li ngeen fogoon la ndax loolu moo mun a unite entities yi nga xam ne ñoo fa nekk dafa mel ni bon loolu comme fiil na ba mu feelee gis nañ ne li gën a merloo ñi nga xam ne comme Massi UDP ak ñeneen ñi li Assan Martin dem oo Laari Cissé oo kii docteur Lamine Mané ne ko ñële pour négociation mun a am mooy da ngeen war a génne Ousseynou oncle Ousseynou yéen kenn si yéen sax ngeen ñëw
léegi xam nga wax boobu dem na viral ñëpp dégg nañ ko so li ma noonu laajte mooy Assan Martin bi mu fi ñëwee moo Alaaji Salieu interview bi wax boobu setut ndax yéen a agree loolu wax ko Assan Martin pour mu wax ko Larry oncle Larry ak Dr Mané o Assan Martin dafa waxal loolu boppam. No. ñun duñ am any coordination meeting bu ñoo advise suñ spokesperson or anyone delegated pour mu dem joxe xibaar si media bi duñ ko advise pour mu dem joxe xibaar boo xam ne dina bias to any individual party because xam nañ ne bias def de is deprivation concept yeneen parties yi dinañ they will feel deprived ne xañ nañ leen ne uruj nañ leen lañoo feel te loolu we don't want buñ musuñoo ene pour any other party ñaaka gis boppam si biir coalition building bi so ñun duñ advise Assan Martin loolu de. ok léegi mu gaaw rek léegi bu comme advice leen loolu Assan Martin te gis ngeen bu mu ko waxee gis ngeen réaction bu xew mu dem viral ndax yéen oo ngeen Assan Martin pour waxal ko ne lii mu wax waru ko woon a wax. du Assan Martin rek any other CMC member boo xam ne joxe na information mu dem viral te joxut te tax na yeneen parties yi am negative reaction dañ dee am briefing meeting within the interim dañ dee am briefing meeting dañ la dee oo ñu address ko and when the need be soo ñëwee at the general assembly dang dee apologize loolu def nañ ko suñ chairman bi once twice up to 3 occasions so loolu Assan Martin could not be an exception. waaw waaye answer question bi ndax def ngeen the same. waaw yes we did the same and not only for Assan Martin alone, we did it for other people who defaulted as per the code of conduct of confidentiality when it comes to giving information. Okay, mungaw rek. Another thing moy Assan Martin mu ñëwé fi mu ngi ko wax sax. So di wax ne mine uncle Larry ak uncle ki Dr Mané mine dañ mislead UDP especially ñu ne mine Dabo. te UDP liñ wax ndax yow loolu dégg nga ko because boo leen génnee seen press release boobu noonu jox ko Assan Martin pour mu dem wax ne consensus am na so UDP seen gars yi seen stand mooy the word consensus amut so léegi lan mooy woon disagreement yi UDP si press release bi ngeen génnee ne léegi agreement am na lan mooy woon seen disagreement. The definition of consensus mooy ñëpp ànd nañ bokk ak gis-gis ci kàddu not so. yes ñëpp bokk nañ ànd nañ waaye UDP dañ ne déedéet voting system bi ok waaw continue. te kàddu boobu noonu ànd si benn kàddu te kàddu boobu noonu war a nekk ne mu nekk one man one vote loolu noonu moo nekkoon kàddu bu ñu war a ànda loolu musuñ parti yëpp musuñoo ànda bokka agree to that kàddu so kon you will not call that consensus. Okay, consensus thank you. Okay, because Assan Martin ba mu fi ñëwee si interview bi mi ngi use the same word this consensus te loolu amutoon te loolu la ñuy challenge so dafa mel ni bon loolu benn misleading amu fa ci comme ñële seen stand so another thing tamit li ma bëgg tamit nga leeral bala ma mun a puus ñoom du ndaw ñu ñëw mooy lifin bi nii how to call it again yëf yi ba léegi si voting bi lay ñëw de voting bi CSO yi nga xam ne ñoom dañ fa ñëw ñu bari fa lool ñu nga xam ne comme Alaaji Salieu bu mu la laajee fii nga ne yow Adama Barrow du la soxla parce que amuloo political influence bu baax si nit ñi bu ko sa tontu bi dem la gàtt ñëw na waaye léegi CSO yi nga xam ne ñu ñëw fees fa del ñooñu tamit amul benn influence so naka la ñooñu di ñëwee ngeen ne da ngeen a ñële buñ agréé bu gaay voté ne ñoom lii lañ bëgga lu tax ba léegi yéen insiste leen pour jox gaay advice ne leen lii ngeen bëgg a def because CSO yi ko ñëw amuñ benn influence comme yow wax nga loolu absolutely right absolutely gis nga fi nga waxee noonu it is against that backdrop moo taxoon ñu def weighted voting matrix bi te weighted voting matrix boobu noonu CSO yu civil society organisation yooyu noonu ak few parties ñoo ko turn down te few parties yooyu noonu ak civil society seen majority bi ñoo ëppa yeneen other parties yu accept voting matrix bi te yooyu ñu accept voting matrix bi ñooñu am nañ the status of a registered political party am nañ support base am nañ influence am nañ all the structures am nañ most of the political leverage daal am nañ ko
So danga gis ne ñeneen ñu amut influence comme ni nga ko waxee man numa useless suma mass yooyu noonu I would not call them useless though civil society organizations yu nekkut political movements ak political movements yoo xam ne register wuñ amuñ support base o suñ ko amee tamit boriwut ak few political parties ñooñu ñoo turn down that weighted voting matrix put into account of all the support-based structures of individual parties you develop on. So, I don't understand. I'm just do now. Because I mean, you have a body. You might have like. Okay. Hold on, you want to join Hala Isalu. So, I never buga like tamid mo CSO yi ñom naka lañ fa ñëwé. CSO yi nuñ fa ñëwé mo suñ first two meetings yi suñ first dalee ko suñ first meeting bi buñ amee di first start of conference yeneen parties yu ñoon dañu waxoon ne comme que the intention is pour ñu am benn coalition brokerage camp within the country ñu avoid a lot of coalition camps existing foog naa war nañ leen a jox mandate ñun political parties yi war nañ leen a jox mandate yéen CMC you reach out to other political organizations as CSOs yoo xam ne ñu ngi involve si yeneen coalition discussions ñu jéem a isi ñoom yépp together under one umbrella ñu nga xam ne duñ am many coalition camps. So mandate boobu bi ñu ko joxee lañ start di reach out to other coalition civil society organizations that we are also into coalition building. So nii la CSOs yi ñëwee bokka foog naa loolu it was a little mistake boo xam ne CMC amoon na ko because of oversight because suñ xamoon ne dafa isi redundancy te dina jéem a undermine the effective measures you know put in place ni kon dinañ doon di avoid any other CSO coming in and any other political movement boo xam ne amut support base and all those advantages coming in loolu xëy na suñ ko avoid on dinañ doon am only the most significant political parties and movements. Although I am not derogating anyone, sumane significant, so just not there are others that are not significant. But however, it does not mean that they are also important. Kunye neka important na dal. Why ko hamne ni amulo following, amulo structures in the country, to register ulo, do muna ak yenen political parties, you register, you am support, you am electoral records. So, lolo non yep, then among that oversight at the beginning mota, by everything open nga xamne CSO bu ci nek from anywhere could come in political movement from anywhere could come in whether you are recognized whether you have a large following whether you are registered or not then open on the doors free maybe that is the weakness bo xamne is undermine a lot of the measures that were effective measures yo xamne jotu ñoo mëna am ci bir coalition building bi jërëjëf Mr. Bah content na trop parce que fi la non push parce que fii la seen mistake fii ngeen mistake because bu leen a ñëw yéen ngeen agree si weighted voting system ngeen ñëw accept ay CSO yu nga xam ne yéen xamu leen loolu naka lañ fa ñëwee sax ngeen fona ndax loolu dina succeed loolu du mën a succeed to be honest waaye baax na li ko admité ma bàyyi duut na mu ñëw ñun ñi sax accept nañ ne loolu it was a mistake definitely gis nañ mistake boobu de honestly speaking jërëjëf Ambura laajte am na solo jërëjëf Mr Ebrima S Bah fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr Doudou Ndaw Mr Ndaw ban laajte nga amal Mr Ebrima S Bah jërëjëf honorable Ebrima S Bah ñu la nuyu bu baax di la santa di la welcome si AG radio tey ma toog fii as a panelist but also you know that I am participating in PAC PAC which is also another coalition building project which was running parallel to CMC. Some questions, some of them didn't have a difficult to teach man. Why come I'm sitting in the capacity here as a panelist, so that we could Gambian people you understand what is happening on the ground, so that you have informed information, and then you want to make the right choices and decisions. So, given that, you need to look at the Mr. Bah, come the concern of the Gambia, you had the right of every citizen
with full age capacity for mu participate in political affairs without any restriction. Also, gis nga ne right to assembly am na on section 25 ku nekk fu la neex mun nga faa bokka. But lu ma bëgg a laajte rek mooy soo bàyyee xel am nañ few meetings many meetings man maa yow seen team ak suñ team bi ma nekkoon di participate or bi ma nekk di participate and foofu noonu amoon nañ waxtaan yu am solo so waaye bi nga waxee ne the coalition building facility bi nga xam ne loolu mu ngi ñëwoon doore si CMC te su ma yeboon sax yéen di founders of PAC because man yéen PAC laa leen fekka so lan moo causeoon pour ngeen move given that ne yéen three time boobu Satou Dibba ñëwagut and given that ne this magnitude of this work rëy na rëy goo xam ne ñetta nit mënuñ ko yóbbu te ba léegi nu ma waxee yow ni sax even soo amee 5 good experienced people sax comme with 39 years of experience of Satou Dibba gis nga li nga mujjee admit the failure bu mu leen cause so why was that separation moving out like going to set something different man loolu laa bëggoon a understand rek from my public audience perspective thank you waaw ma ne boobu mooy woon the first question bu ma ko bëggoon a laaj so xam naa drop na sa waaye na ñëw back beneen question boo doon laajte rek mooy comme ne li nga xam ne mooy coalition negotiations ku nekk xam na ne su mënoon a am kon these two political projects coalition projects yi nekk Gambia fii because there are 4 2 in the diaspora and 2 in the Gambia te ñi nekk Gambia soo gisee ñu mun a engage ak politicians because ñoomi neen duñ doon di mun a dem am a consensus as easy as that loolu daf ñoon di cause another 2021 so loolu tax initiative si jóg right-minded Gambians ñoo xam ne dañ bugg a génn si mistake bi ñu defoon 2021 ñu teel a àndoo teel a liggéey together teel a develop li nga xam ne mooy coalition project boo xam ne ñi si diaspora bi tamit dañ ñoo dooleel jàppale ñu li nga xam ne ñun suñ loxo mënu faa jot foofu si diaspora bi ñoom ñu jotale ko fa ñun ñu nekk si ground bi ñuy def engagements yi di dem di toog di waxtaan ak ñoom week in week out ak di form frameworks di form regulations but all of a sudden I mean ñu gis ne Professor Mballow Assan Martin lawyer Martin ak Honorable Bah left and they left to go and form CMC biñ ko defee ñu toog di leen seetaan ñu continuer di build suñ foundations because comme nañ ne foundations are very important ñuy build the foundations ñu naan dafa yéex ak dafa lii dafa dañ Assan Martin mus naa wax sax ne mu ne affaire dafa mel ni ay ñetti gaal yu taxaw dégg nga ñu war a buddi te customer baa ñu bëgg a gaaw dem so gaal gu njëkk a jóg rek fa la customer bi di dugga pour dem waaye mu ngi fàtte ne su dee gaal gi dafa nekk gaal gu bon nag mun naa dem ba diggi géej suux su ko defee yeneen gaal yi mu fa bàyyi woon ñëw romba ko fa and that's exactly what's happening right now because ñun liñ ko mooy ñun ñëpp ay Gambians yoo xam ne lañ alaaji dañ bugg a réew mi génn si guuta gi mu nekk kon am na sinistre bi moo wax bëggoon naa ba ministre ba su ñëwee ma laaj ko ndax loolu noonu happen ndax du sinistre what do we call it because ñaar njorta rek laa ko mën a gisee because les qualification la ña fa nekka they are not less qualified than ñoom ñi nekk with CMC with experience with education with exposure so why that action ba léegi is lingering in our minds te ñun we are moving and we are very hopeful ne we are going to be better than CMC so moo tax may doon wax ne bi nga xamante ne weighted vote system boobu ndax ba ko bëggoon a laaj ndax ñoom ratify yuñ ko woon with ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di right stakeholders because ñu demee ni political parties si stakeholders si civil society they are there to coordinate they are there to facilitate so ñooñu am na yenn voting rights yoo rajo sax waruñ koo am they're supposed to be there to use their expertise and influence and support waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy àndoo ñoom i neen ñoom ñoo war a decide so su fekkee ne am nga fukki political parties and movements ñu 8 yëpp bëgg a ànd only 2 dem ànd ak 10 civil societies of course dañ mën a am li ñu war a am because the political stakeholders the political party aspirants ñooñu ñoom i neen ñoo waroon a mën a waxtaan ñu guided by the frameworks and the principles put in place so lii mooy alaaji
li nga xam ne yooyu laa ñi ko bëggoon a njëkk a laaj rek pour mu tontu ma si waaye gis naa ne Mr Bah xam naa line sam yi line am baa ngi drop waaye xëy na dina ñëwaat alaaji ma bàyyi noonu rek ñu déglu ñu waxtaan si point yi nga xam ne loolu laa bëgg mu tontu su ngeen amee anything ngeen bëgg ma leeral si rek mun naa cee leeral jërëjëf Mr Ndaw fi mu nekk ñu dal di ñëw si Bura bon ñu ñëwaat si yow Bura naka nga gisee li fi Ebrima S Bah wax waaw Alaaji Saliou Ebrima S Bah ñu ngi ko nuyu di ko gërëm Alaaji Saliou di ko sant bu baax a baax waaye li mu wax su ko déglu ko ci déggee really dinañ am lot of questions to be honest waaw because moom li moo géem a try pour tudda ñoom mistake si gars yi def moo tax ni ma ko indilee baax na ne nangu na ko because maa ngi gis Doudou Ndaw mu ngi see gën a élaboré te xam naa ne su ñëwee Doudou Ndaw dina ko engage bu baax a baax si seen failure bu nga xam ne loolu moom moo xew because loolu mooy digga réel ba pare another thing mooy comme ne moom yëfi Assan Martin gis naa ne comme mu ngi see xaw a daw bañ see duga lu bari waaye anyway man ni ma ko indilee question bi boobu noonu tamit gis naa ne nangu na te Assan Martin taxawaayam foofu noonu nekkut lu nga xam ne war naa taxawee noonu ba pare Alaaji Saliou yaa ngi ko laaj yëfi ADD boobu tamit mu ngi ko daw ADD ñoo ñëwoon solution bi boo ñëwee Assan Martin sax war na la ko si biir loolu bu gaa yi gisee ne comme ne AD dafa affiliate with comme parti foofu la gaa yi roccee ko Doudou Ndaw mu ngi tribal élaboré foofu ñoom ñu xëccu ñoom ñu dem ñu sampali ñu indi seen beneen CSL groupe ba pare Alaaji Saliou mënuloo nekk yow comme ñu jëlee si Assan Martin starté na ko si ñun Coalition of Progressive Gambia même foofu laa ko mité ñun yëpp ñoo nekkoon si exécutif bi after mu génn léegi after nga dem format feneen after nga dem créétaat beneen créétaat si dem CSN ñëw paak ñëw fele loolu is too much Alaaji Saliou so ñi nga xam ne yéen da ngeen bëgg a unite nit ñi to be honest Alaaji Saliou mënuloo nekk nga jom fii jom fële loolu dafa hard dafa really hard pour loolu noonu mu possible ba pare moom Bah mi tamit am na foo ko laajee si fi comme bu mu waxee si biir waxtaan bi demee ba xóot moom amoon na time nekk na MPP ok so léegi yow yaa ngi bugg a nekk ñi nga xam ne bugg a indi opposition si together te gis nga loolu ni mu difficult te xam nga ne di agreement la te agreement bi Alaaji Saliou ku si dugga 1997 constitution bi executive powers yooyu loolu ngay dem loolu nga doole yooyu moom di nga ko am si sa loxo ok soo léegi yow soo ñëwee moom fii nii muy admit ne moom demoon na pour dimbali Barrow def nekk si seen xaw ma youth fans club bi xaw ma la wax di wax ne ay député la bugg a nekk ak yooyu xam nga nii defuñ background check to be honest façon nit ñooñu noonu waruñoo nekk ci façon comité yooyu nga xam ne nit ñi ngay indi parce que ci nga dem yow di ko farreel kooku agreement la break Alaaji Saliou same agreement la li ngeen di dox nii loolu la break so really yow sa maas yow fituloo pour nekk foofu because ku def background check bu gis ne yow yaa doon jàppale Adama Barrow pour moom mu continuer 5 years mu mun ko wit boobu léegi nga naan ne yow civil society organisé groupe nga ak yooyu soo nekkee National Assembly dafa am loo bëgg a indi loolu yëpp nit di ko dégg because kii dafa am lu mu break dafa am or bu mu def or boobu noonu moo leen genuine Gambien kenn waru ko see support boobu moo ñu indil problème bi léegi yow doo mun a am jaar boobu yow nga ñëw nga ne da nga nekk member si comité bi Alaaji Saliou da ngaa indi nit ñi so really in my view loolu to be honest loolu méegul sers ñii defuñ benn background check dafa mel ni dañ nekkoon di dugal nii rek di lifin lu nga xam ne ñoom seen boppa ni ko gars yi wala defee xamuñ ko ba pare civil society groupe yi nii gars yi ñëw nañ naka la fa ñëwee mu ngi ko explain foofu sax am naa si yeneen follow up questions yu nga xam ne bugga naa bi ko dama gis ne boo ko waxee 1 hour o 1.5 hour ni mu acté moo tax ma bugg a may ñoom Doudou Ndaw ci ànd ak yooyu waaye soo xoolee foofu tamit sax ni mu tontoo moom mënut a explain really ñii sax moom naka lañ fa ñëwee because waxam bi dafa foofu noonu yu bëri so ñii naka lañ fa ñëwee ba war a ñëw ñu wal leen a jox ne ñoom dañoo 1 vote lañ am yaa xam political party 1 vote lañ am te yéen bi ngeen a ñëw yéen ñëweewu leen loolu so boo leen su fekkee ne bu ngeen a ñëw ni ngeen ñëwee weighted voting system bi ngeen ñëwee waru ngeen a consider loolu soo leen gisee ñii ngeen ne xam nga ñun lii lañ ñëwee lii mooy suñu agenda ñu xool parti yi ñi nga xam ne am nañ followers yéen amu leen followers doo leen mun a participer si voting system soo leen si waree participer dafa indi coow su gaa yi bañee da ngeen bàyyi moom mooy ngeen dugga ak indi coow nii yëpp ba pare demut so loolu ñeneen ñu bari dañ ko gisee trap la dafa am ñeneen ñu nga xam ne ñoo indi ñii foofu pour editing ñoom ñu gën a mun a am doole soo ñëwee si 1 entity 1 vote bi loolu la ko ñeneen ngi gisee so loolu moom moo tax affaire yi demut
léegi ñu xool seen lifin bi naka la moo demee sax on Saturday loolu Saturday ñu xool li moo demee loolu is not fair lu du na wax loolu na war a demee waroon nañoo def seen homework ñooñu dañ fa war a ñëw ñu joxe advice suñu joxee advice boobu moom mooy gën a prek comme ñoom ni ko gars yi defee ñu alaaw loolu du mooy loolu mënuñoo dem soo xoolee Alaaji Saliou Momodou Satou Dibba lii la noon pousse parce que moom jaar na si international level liggéey na UN loolu yëpp wax na ko ma déglu naa interview am bi mais réellement lii moom moo mun a am pour ñu mun a mu forward soo moo tax moom bu moo ñëw join si loolu lii la gëm et lii la fa gars yi waxtaan lii la gars yi agri bu gars yi ñëwee gis ne lii am na leneen li nga xam ne mi ngi dem moom traité level bi sax mënut a dem den moom dafa sayt Alaaji Saliou. ba ñu ñëw si Dudu Ndaw du lan nga bëgg a yokkaat si waxtaan bi. waaw jërëjëf Alaaji waaw comme xam nga affaire bi yëpp rek comme niñ ko waxee rek muy waroon a dooree si lii nga xam ne moom moo di process am nga frameworks and processes regulations institution buy establish dañ war a xool ay loi yu correct yu ko taxawal ba pare benn bu si nekk dañ war a jël time ñun paak biñ nekkee si process of building that foofu la gaay beedee ko ne ñun dañ slow waaye ñu ngi doon di def consultations ñu ngi doon di xalaat ndax tey man paak tey sax su ma fa toogee as a executive council member man aw ma voting rights dinaa advice dinaa implement li gaay agree to do kuy duga si nañ la ne la lii lañ fi teg tëral de sarta yi la are you willing to join us nga ne waa ñu jox la nga signé nga bokk si fekk boobu duñu xaar ba last minute nga naan xaw ma woon de wala yëguma ko woon so these are the things yi nga xam ne yooyu la ñoo tëral parce que tey li nga xam mooy Gambia toll na foo xam ne we have to be sincere and we have to be very honest to ourselves because tey man wax naa leen yàgg naa wax ne président Barrow lépp luñ mun a xalaat moo ñu ko ëppale léena rek la ñu munta ëppale mooy mbooloo te mbooloo boobu noonu li ko mun a indi mooy àndoo ak déggoo te àndoo ak déggoo munta am nag filek nangulante wuñ parce que tam nit ki xam nga I said it in my last interview bi last Saturday bi ma nekkoon Star FM maa ngi wax ne xam nga discriminatory acts yi ngee def ak not only ne yes ba bu nga bu Burama di wax si council boobu CMC but lawyer Assan Martin daf daan talk in public di ŋaañi some parties particularly the UDP di wax yoo xam ne against Dabo and his people di wax yoo xam ne against Talib and his people example at the time especially bi Talib génnee the UDP so man dama wax ne yooyu soo ko dee def doo mun a ñëwaat it's not ethical pour nga ñëwaat ne da ngaa oo ñooñu pour def a coalition because you already showed ne yow ànduloo ak ñii ñu ne wax ne mbiri politics there is no enmity forever but lu jar a bàyyi xel la tamit because nit ki doo ko mën a wax yenn wax yi wala nga def yenn aksi ëllëg si biir nga soxla pour toog waxtaan ak moom moo tax day am solo pour ñun ñëpp ñuy bàyyiwante xel nañ wax li yoon jaar fii yoon pour ëllëg si biir suñ gisal teetee rek ñu mën a toog waxtaan ko dara gën to ñaaw nga tasee sa moromi julit sa moromi Gambian moo xam christian la muslim la ngeen bokk réew mi toog mënu leen a waxtaan si mbiri réew mi pour jëmale ko kanam suñ maam yi duñ daawuñ def loolu gisoon nañ fi ñoom Kaaba Jaxumpa niñ fi meloon ak ñoom référence ci si fay ak ñoom Saa Dawda ñii ñëpp they all have different values and different beliefs but when it was time for them to come together they came together and did the needful so alaaji loolu la si bëggoon a yokka ñu dégluwaat xëy na bat na ñëwaat incha allah. waaw jërëjëf Mr Ndaw si yaatal yooyu ma dal di ñëwaat si Bura am na laajte yoo xam ne maa ngi ko doon laaj Ebrima S ba óor na ma ne yow di nga xalaa jaaxle tuuti te óor na ma ne ñiy déglu tamit question laajte yi nga xam ne moom laa ko doon laaj ni mu ko doon tontoo nam ñoo xam ne dinam nañ ko gisee bëgg laa laaj rek Bura si sa gis-gis lan nga foog ne mooy li waral Coalition 2026 munta dem nit te Ebrima S ba mu ngi dinaay ne affaire yi tasu waaye ku demul gànnaar sax xam ne guddi la ñuy reer te mbir moo xam ne luy nar a jëm kanam la ko gis di nga ko xam ku séyam nar a tas ni muy séyee di nga xam ne kii séyam bi yàgga si tas lay mujjee ñun ñëpp xam ne lu la luy tas lu leer la firnde yi dafa dee nekk waaye Bura lan nga foog ne mooy li tas Coalition 2026. waaw ay Saliou comme moom lim la tontu rek because lim la tontu am na side bu nga xam ne agri naa see moom tuuti rek comme ne xëy na suñ ne tas moom mooy ñëpp dem nañ seen yoon kii ku nekk jël na yooni boppam waaye ba léegi gis nañ ne am na ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi fa comme ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a contest di wax nga fi ñoom ñeneen soo ñu xool léegi loolu samedi naka la moo demee waaye doole bi lañ mën a wax ne doole bi wàññeeku na fa trop parce que Mama Kandeh génn na fa
ak process bu nga xam ne ñoom loolu la gaay use seen mistake bu nga xam ne loolu la gaay def loolu noonu tali dafa undermine loolu so comme daf ko undermine ba pare Alai Salou doole bi dina fa xaw a wàññeeku comme doole bi ni mu waroon a mel su fekkoon ne ñoom defoon nañ seen homework ni ko gaay waroon a defee so dinañ use ne doole bi wàññeeku na waaye ba léegi comme ne dafa am ñi nga xam ne Alai Salou ñoo fa nekk loolu dafa xaar digga pour ñi ñëw nekk benn moom mooy comme groupe bi Talib gis nga ne UDP la jógee ñëpp a ngi gis si groupe si ak supporter si niñ nekkee di attaquante ak yooyu noonu loolu ñi ñëpp ñu ngi ko fay gis right now so ñaari groupe yi pour nga indi leen together waxuma ne mënut a possible de waaye dinañ gis ne dina xaar trop parce que wax yi nga xam ne moo nekk di génn si ñaari groupe yi nii dafa xaw a gën a mel ni luy delloo gannaaw pour ñi nga xam ne maa si ñoom duut ndaw yi ak ñi fa nekka seen liggéey daf ko gën a métti to be honest loolu moom mooy digga waa te réalité bi ñoom ñeneen groupe yi dañ ko bañ parce que right now coow li si ñaari groupe yi ñu gën a nekk Alai Salou groupe yooyu soo di gëstoo back party led coalition ak majority dañ ko supportoon ñoom yëpp dañ ko supportoon MC Tam bu mu fi ñëwee sax wax naa ko lan moo tax li change so lan moo tax mu change léegi ñoom dem nañ si ñu ne lawyer Ousainou Darboe moom la nit ñi trosut waaw ñoom wax nañ loolu te suñ demee si baak li nga xam ne moo doon xew ñoom before ñu génna it was not lawyer Ousainou Darboe it was kii mooy di winnable candidate moo mun a win ok léegi soo ko xoolee loolu dina naxari side bii nii jógee UDP waxi ñoo dégga waaw ba pare soo ko xoolee tamit liggéey di gën a indi loolu noonu Alai Salou fii kenn perfectut ku fi nekk fii am nga fault ok waaye fault bi na am na something li moo defa corruption man foofu laa dee wax amut so na am na li nga xam ne dina defa comme yow comme ne ñu ne waxeet o li nga defoon loolu si yenn yu bari loolu amu fa so dafa mel ni ñëw naka ngay tilimalee keneen mu mel ni comme da nga bëgg a yaxa karaktaam o dugal fa wax yi nga xam ne loolu wérut loolu moom moo bari ci rewatina la ñun suñ politique kaay kii naka laa koo yaaxee ba yaaxeli nit ñi bañ ko suur loolu moo fi nekk te Alai Salou politique is numbers te loolu tax gars yi di toog di waxtaan pour naka la gars yi di ñëwee together soo number boobu doo ko mën a ne da nga ko génne si benn side si beneen side bi nga indi ko soo dafa mel ni yow sa boppa yaa ngi contradict sa boppa ba pare fu ko gars yi di wéer fii ku nekka yow parti boo jógee am nga ku nga xam ne kooku ngeen gom ngeen teg ko am nañu ko gëmut moo tax ñëpp ñëwuñ si moom soo keneen tamit ñi kim indi ñoom tamit gëm nañ ko yow soo ko gëmut whatever the case may be yow soo waree toog nga ne kooku ñum indi comme ñoom UDP la gars yi wax kooku mooy problème bi waaye yow ki nga indi kooku du problème te kooku noonu tamit am na nit ñi benn ñaari wax yiñ mun a wax si moom soo leen ne nag kaay leen ñu déggoo lii leen dee wax ne nañ ko tegee boor ñuy xool lan lañ mun a def pour génnee Gambia si lu mu nekk te génnee Gambia si lu mu nekk mooy réforme lañ soxla. sampatali oo leneen loolu yëpp dina ñëw wala Alai Salou suñ institution suñ ko réformut sampa du baax si nawet lañ nekk lii xew ñun yëpp a ngi ko gis luy xew baa ñu ngi ko gis ak yu bëree bëri. jërëjëf so institutional réforme lañ soxla Alai Salou. wax dëgg loolu mooy wax bi. loolu su amul rek fi mu dëkk bi dara du mun a rek la fi mu nekk ñu daal di ñëw si Haji Sawane Haji ñu ngi lay nuyooti di la sant di la gërëm kontaan nañ ne ono nga sun invitation dal di ñëw even though bu yàggul rek laa la call waaye nga ne di nga ñëw ñu ngi rafetlu loolu bu baax Haji ñun ñi jaaxle nañ de te Gambien yi kontaanuun si opposition bi di te li ñoo gis daal dafa tiital nit ñi te Gambien yi door nañ di ragal ne mun naa am Adama Barrow dina gagné élection si toogaat te Adama Barrow mu toogaat Gambien yu bari gisee nañ ko ne li yàqu dafa bari te bëggun li xew si yeneen dëkk yi ñoo xew Gambia ñu amaat fi military government loolu moom kenn ñaanu ko yàlla ñu si yàlla musal waaye fi may njëkkee Haji gannaaw bu ma la nuyoo sant la gërëm la mooy dama toog tey moom ku ma yónnee benn press release bi ñu ne invitation to the media liñ fa binda mooy ne dafa am coalition bu ñoo ooyee the Gambia Force Coalition GFC ak United Democratic Party UDP Alliance even though sax ñi ko binda ni ngay spellé United Democratic Party bi ni ko spellé sax correctut party PARTY la ñoom ñu def PARTU waaw whatever the case may be li ñoo wane fii rek mooy ne bés ni ki ajuma ëllëg on the 7th of August at 4 p.m. place bu ñuy ooyee Jama Hall Kairaba Hotel di Gambia UDP Alliance ak Gambia Force Coalition dañoo dem sign li ñoo ooyee memorandum of understanding waaye just before ma ñëw si radio bi
Dr. Ousmane Gajigo call nama mune he is aware ne ñu ngi partager press releases yi ni waaye mune moom amu si benn idea dafa feel ne daal xëj na ay bad actors ñoom ñoo nekk ay spread lii nii press release bi UDP ñoo ko binda ndax ay yeneen actors ñoo ko binda am déet lan nga ñu si mun a wax. jërëjëf Alaay Saliou man nuyu leen rek sant leen gërëm leen mbétti ak kontaante dellu si programme bi si plateforme bi boo xam mooy radio askan bi place boo xamante wala plateforme boo xamante ne ñoo si bokka xalaat si rafet ñoo fi dee nekka even though sometimes mun nañoo utee si xalaat ak si gis-gis waaye loolu dafa bokk si démocratie Alaaji Saliou gannaaw bi ma leen nuyoo rek di sant leen di gërëm leen ak seen déglukat yi yëpp di la jox rek tontu bu gaata ne press release boobu noonu jógewut si UDP nekkul de UDP moo ko def jógewu tamit si suñu media committee bi li ma so jógewu si UDP non press release bi jógewut si UDP li ma xam nag waxtaan mu ngi am waxtaan boobu noonu nag léegi sori na waaye nag ëllëg amul benn silent ceremony ëllëg amul dara loo xamante ne loolu la UDP ak any political party d'accord ne dañoo am a silent ceremony of a coalition amul waaw li gën a taxaw mooy ne United Democratic Party mu ngi si coalition waxtaan alliance waxtaan ak ñeneen political party si suma gom-gom mooy ne incha allah alliance bu mag dina am diggante UDP ak ñooñu political party yooyu noonu waaye nekkul aljuma bi gannaaw ne waxtaan bi jeexagut bés bi su paree rek du yàgga noonu da ngeen naa gis bataaxal boo xamante dina jógee si ñu ko war a génne suñ ko génnee nag askan bi dinañ xam. waa Haji ma bëgg laa laaj rek ni te dinaa use this medium tamit pour apologize ni te man den ma ko forward ne press release la ñu ngi invite media houses yëpp so man publish naa ko sax si askani Gambia newspaper website bi ba pare tamit publish naa ko tamit on Facebook so maa ngi use this medium pour apologize so dinaa dem génne ko waa Haji ñan ñooy war a def lii kan ak ñan ñooy war a def lii topp rek binda a press release in the name of UDP partagé ko àddina si yëpp te jógewul si UDP ñan ñooy war a def lii. waaw xam nga léegi ay no ñu xaw ma man jànguma ko sax yow xam nga si yow laa ko njëkk a dégg ne affaire bi mu ngi yow pour ma confirmer la dama la ne bàyyi naa waxtaan mu ngi si man tamit dañ ma sant pour ma dem fekk si beneen waxtaan foofu la bàyyi suñu yeneen kilifa yi ñu ngi si waxtaan. waaye ne yëguma ne ndax parti bi génne na any bataaxal boo xamante ne dafa woone ne parti mu ngi amee any signing ceremony elex mooy Friday on the 7th. yow verify nga ak yeneen UDP members yi verify nga waxtaan nga ñoom about it. yes loolu kay lu am la. li ko ñun fii AG radio bala dee publish anything dañ dee verify dama call Falang Sonko moom yëgu ko so moo tax ma calloon la pour nga verify bala ma ko dee publish nit man su ma yónnee dara bala ma dee publish dama dee verify. so loolu tax may la doon call noonu leen waaye jógewul si UDP daal façon bii nii comme moo wax la rek dëgër ko rek su fekkee ne génn na UDP bëggoon nañ ko wax si seen Facebook plateforme bi ak seen website bi mooy www.udp.gm den ko gis seen Facebook page bi tamit UDP official amba page den ko fa gis so loolu du nëbbatu yéen xam ngeen UDP ak tasxal xibaar yi suñu diggante naka la melee waaw yéen xam ngeen ko so suñu media secrétaire bi Seeku moom façon bi su ñëwee rek parti bi def ko dee joon digal pour mu def ko waaye jéenaagul any bataaxal lu mel nii comme li nga jànga noonu so loolu naan ku ko génnee wax dëgg yàlla man gisaguma ko jànguma press release bi sax waaye li ma mun a confirm mooy ne that press release doesn't come from the party because there is no ceremony. kon ñu ngi use this medium tamit ñi def lii ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo def lii ndigte ay nit wala benn nit ak ku mun a doon yaa xam mbootaay la yaa xam benn nit toog di bind press release in the name of beneen parti joxul la ndigal bokkuloo si parti bi yegul xamun tiimun ngay bind press release di ko partagé ñu ne ñun su fekkee ne suñ politique fii la egsi bon ñun am ñu bari suñ biir dañ desperate lii is the height of desperation pour ñu di def lu mel ni di preempt loo xam ne li xëy na moom la yaakaar war a pour spread fake news loolu daal ñu ngi koy ñaawlu bu baax waaye bantee rek Haji ma bëgg laa laaj nit ñu ngi binda ne Alliance for Democracy and Development ADD si leen bokka Citizens Coalition for Change si leen bokka Gambia Alliance for National Development GANU si leen bokka Gambia for All GFA si leen bokka Gambian People's Advancement Party GPAP si leen bokka Golden Era Party GEP si leen bokka
People's Progressive Party PPP si leen bokk ak United Democratic Party li ñu wax si press release bi nga xam ne fake press release la comme ni nga ko waxee ñu ne parti yi yëpp ñooy form si alliance ndax mun nañoo wax ne even though press release bi is fake ndax mun nañoo wax ne next coalition bi UDP di form wala UDP coalition bi nga xam ne si la ñoo bokk ndax parti yi yëpp di leen si gis am déet. waaw xam nga sooy ooyee political party si réew mi tey ñi nga lim nii political party yoo xamante ne dañ am taxawaay bu dëgër si réew mi ñii dañ si bokka so loolu dafa mel ni UDP su moo amoon nanguto diggante parti bi ak ñeneen parti yi si façon alliance boo xamante ni loolu nga nekk di wax nii il faut ñeneen ñi si ñii bokka si waaw kan la ak kam moo bokka si ak kam moo bokkut si li nga lim nii duma la ko mën a confirmal xasat naaw because waxtaan bi paregut waaye comme naa ne yu bari li nga lim si parti yi yoo xamante ne loolu la fekk presse bi génnee ñoom bokk nañ si waxtaan bi ndax dinañ mujjee génna d'accord si waxtaan bi xaw ma loolu ngir ne is not concluded yet waaye ne su concluded rek ñeneen ñi su li nga lim ni fii di nga gis seen tur yi ak seen njiitu parti yi wax si mbir boo xamante ne loolu moo jaar seen diggante ak parti bi. waaw fi mu nekk bala ñu ñëw si UDP li tax ñu génn si Coalition 2026 mu am rek lu xew tey xam naa du ñàkk a dégg nga ko Fanding Balde jot neen fi ne dañ ko arrest biir Kaama ba pare week sele passé dégg na ne ñaani ja Momodou Cham dafa waroon a dem fene joxe speech waaye jox shortly before mu dem ñu dégg ne Sidi Ndiaye ñoo kool ñu ne na gaay daxa Momodou Cham bu mu fa wax ndax dégg nga lu mel nii. waaw xam nga Momodou Cham si ma ron la dee liggéey because moom mooy suma regional youth coordinator bi si CRR North maanaam mooy nit koo xamante ne moo fa taxawal ndaw ñi si wàllum yëngatu si politique tamit bul fàtte Momodou Cham ne dafa taxaw pour mu mun a represent nekk kaddo waa ñaani jaay as a constituency parliamentary member taxawoon na 2022 pour mu represent ñaani jaa si nekki député bi Momodou Dia nag nekkoon na tamit former teacher loolu tamit ñëpp a ko xam si liggéey boo xamante ni loolu la defoon foofu noonu waaw dégg naa Momodou Cham boobu noonu ngir ne yaakaar la goxam bi am ko si moom am yaakaar boo xamante ne yaakaar bu dëgër la loolu ku xam ñaani ja ku xam si arab noonu sax xam nga ne Momodou Dia ku ku xarañ la foofu noonu nit la ko xamante ne ba borom tànka bu maga la foofu noonu ndaw ñi am yaakaar loolu si moom mag yi sax dañu am yaakaar si moom dégg naa comme li nga wax nii buñ ko ooyee teeru ko nag pour mu nekk guest speaker si Bayer School mooy buduk li nga wax nii loolu lañ dégg waaye loolu suñ ko déggee nag beetuñu ngir ne tur yoo xamante ne ñoo feeñ si loolu tur yooyu noonu génne leen ñu bloc ñoom seen dëkk si boppam Momodou Cham mu nekk sabab boo xamante ne dëkk bi war na am yokkute si wàllum wér-bu-yaram boo xamante ne ñoom musuñ ko am si seen taarika bi waaye di seen nit ñoo xamante ne ñoo aaye Momodou Cham pour mu nekk guest speaker si school bi di seen nit ñooyu noonu ñoo bloquoon projet boobu noonu pour mu seen nit ñi bañ a am njëriñ si loolu so li ñu sukkanteku woon mooy ne politique di seen politique la ñu sukkanteku tamit ñu ne Momodou Cham politicien la waaye ne laajte bi mooy ne Momodou Cham dafa taxaw mu ut député waaye député bu fa nekk tey Amadou kii how to call it fàtte naa tuuram bi kooku noonu suñ ko invité man gëm naa ne ministre bi seen justification bi lan bëgguñ ñu wax politique duñ aaye bu député boobu noonu pour mu wax foofu noonu ngir député boobu noonu ta politicien la waaye ne ndax ni suñ nga invité pour nga dem wax si si mbootaay bu mel nii bii xanaa yow da ngaa dem rek nga wax noonu déedéet façon programme yi dañu am kind of direction boo xamante ne balaa ngay dem loolu la jox maanaam dafa am team boo xamante ne loolu nga si war a wax waaye ne wax nekk ne ngir ne politicien nga yow warloo wax si mbootaay mel nii mbootaay liggéey réew mi loolu lu mu woone ne mooy nguur baro bi lu ñu mel loolu lañ woonee foofu noonu so dégg naa ko waaw dégg la Fanding Balde tamit waxtaan ak moom léegi nii yàggul noonu ma dog téléphone bi suma diggante ak moom pour ma mën a confirmer ne ndax lu nekk di wax ne ndax dégg la wala du dégg mu ne ma dégg la lu xewoon dañ ko arrest woon ngir ne moom Barrow si boppam moo génnoon mu ne si gannaaw Yaya Jammeh benn président du fi ñëw mu nekk fi lu ëppa ñaari mandat so moom loolu la bindoon si motam bi so bu mu bindoon si motam bi police yi loolu lañ ko ooyee for questioning at the end of the day ñu detain ko foofu noonu tamit waaye mu ne dañ ko release unconditionally waaye Fanding lu ñu nekk di wax yëpp mooy ne lu fa passé woon rek mooy ne order from the top la maanaam ñu nekk si kaw bi ñoo jox order bi pour police yi dem arrest ko
ngir ne moom dafa jël kaddu boo xamante ne nguur bi bëggul ko so loolu rek la dégg naa ko waaye li yëpp lu mu wone mooy ne Barrow si boppam lu mu wax ne yaa jamee moom rek moo mën a fi nekkal lu ëpp fukki at so Barrow boobu noonu mu bugg a dem lu ëpp fukki at mu bugg a dem ñetteel mandat bi moom si boppam moo wax ne kuy dem ñetteel mandat nga ëpp ñaari mandat xamal ne kooku noonu nekkul dafa ut place bi ngir ne dafa am ay idea because he will run out of ideas so the same président bu guta nit wax ne yëfi ñetti mandat so lu mu wone mooy ne it's a sign of Barrow su amaatee beneen mandat is going to be a government of dictatorship and a government of corruption maanaam njuujaar rek la ak ñëw block nit ñi buguma ngeen wax dara loo xamante ne mi nga ak suma gis-gis bi wala ak suma xalaat bi lii rek laa fi sentu si ñaari mbir yi nga lim nii dégg. jërëjëf Haji si yaatal yooyu bala maa ñëw rek si AG panelist yi moom lu ma la bugg a laaj Assan Martin ñu ngi ko fi invite on last week moom mooy di spokesperson moom Assan Martin accuse na nag Dr Lamine Mané mu ne Dr Lamine Mané ak Larry Cissé dañ dee mislead honorable Ousainou Darboe ba pare fi mu nekk gis nga li nga xam ne mooy li xew Haji réeréewuloo mbir ne UDP génn neen si mbootaay mi ñuy ooyee Coalition-2026 yow lan moo si sa gis-gis ak ndax foog nga ne Dr Lamine Mané ak Larry Cissé ndax foog nga ne dañ dee réeral honorable Ousainou Darboe. Alaaji Saliou jërëjëf Alaaji Saliou gis nga xam-xam baax na lool ne nag soo amee xam-xam war nga am xel bu macca tamit mu mun laa guide mu mun laa sàmmal sa xam-xam bi mooy jikko li may ooyee integrity nit nag ñu ne gis nga at mag ñu bari ñu ko dee wax yaa nekkut yàlla waaye dafa yaaga ak yàlla so at lu mu dee jur mooy le wisdom man da nga ma gom ne Alaaji Assan Martin dafa confuse I'm sorry to use the word confuse ngir ne Ousainou Darboe xam-xam fu mu toll nit la waaw waaye atam bi fu mu toll the wisdom he is having I don't think a human on earth can mislead him man gomma loolu wax ma duñ ko attempt waaye man gomma loolu ñaari yi nga lim nag ñii nii mun nga leen a bañ mooy Lamine Mané Dr Lamine Mané ak Larry Cissé mun nga leen naa bañ ngir ne xëj na seen mbir bi neexut la waaye gis nga pour ñu taxaw si dëgga gis nit wax ko dëgga man yaaga naa liggéey ak doomi aadama de waaye façon ñaari yii su ma leen gis sax dafa tuuti loolu so pour ñooñu dem mag bu toll ni Ousainou Darboe ñu mislead ko réeral ko si loo xamante ne ñoom seen boppa seen njëriñ la loolu idoo seen xool moo tax because UDP nekkul Ousainou Darboe moo ko moom UDP parti la boo xamante ne askan bi baa ko moom askan ñooñu ñoo sant Lamine Mané ak Larry Cissé pour ñu toogal leen si coalition discussion yi so yu ñu dee dégg si discussion si yooyu noonu ñoom ay messenger leen dañ dee jël message bi noonu delloo ko si parti bi nekkul Ousainou Darboe dañ ko di delloo si parti bi so naka la ñooñu noonu seen on njëriñ di mislead koo xamante ne kooku mooy seen jiitu bi koo xamante ne dañ ko amal respect boo xamante ne ñëppal leeral ne ñaari yi wala ñetti nit ñi dañ nekk ak ñoo xamante ne borom xam-xam leen Ousainou Darboe borom xam-xam la Larry borom xam-xam la Dr Mané borom xam-xam la so loolu noonu Assan foog naa ne lu ko merloo pour mu wax lii mooy ne Lamine Mané lu mu waxoon ne Assan def ko approche pour mu wax ko ne gis nga ñoom luñ bañ mooy di Darboe facto maanaam pour ñu génnee fa Darboe indil fa keneen su moo nekk sa Lamine Mané wala Larry Cissé waaye suñu fa génnee Ousainou Darboe rek xëy na UDP dina mën a jiitu Dr Mané bu mu waxee lii moo merloo Assan Martin nekkul ne dañoo mis Ousainou Darboe de waaye lii moo ko merloo so mu bugg a ut loo xamante ne moom tam loolu la moo use waaye ñëpp xam nañ ne discussion bi is not about Ousainou Darboe discussion bi is about UDP align or UDP coalition with other parties discussion bi loolu la so naka la ñooñu noonu nekk UDP dem tamit réeloo seen boppa because nekkul réeloo Ousainou Darboe waaye réeloo seen boppa la naka la nit di mislead boppam loolu amul jërëjëf so li ma jànga si coalition discussion bi foog naa su fekkee ne go ahead Haji go ahead waaw li ma jànga si coalition discussion bi mooy ne discussion na pour ñu naxaate no politique naxaate la call it a political deception political deception nag man loolu dama ko bañ balaa tey danaa ko bañ ëllëg ak gannaaw ëllëg ngir ne réeru kenn ne man Barrow bu fa nekkoon ñun ak suñu maas yi demoon nañ si kaso bi ngir political deception lañ bañ ñoon so ñun soo gisee UDP withdraw si this discussion mooy ne discussion bi was not centered on honesty it was not centered on fairness it was not centered on principle waaye ne pour kañ rek nañ mbooloo ñu mun a fexe nax ñeneen ñi
so parti mu mel ni UDP am experience loolu borom xam-xam nekk foofu noonu am parti boo xamante ne seen consistency bi in terms of pushing governance issues nekk fa almost fanweeri at pour nga mun a use ñooñu noonu dina jafe so this coalition 2026 discussion bi ñun dañ fa génnee on a good faith comme lu ñu fa duggee ak good faith because dañ ko ni ñu fa nekk lu ñu ko ootee ak ñu mujjee fa ñëw the mission is different the mission is hijack so soo gisee façon yooyu noonu foog naa ne soo nekkee nit koo xamante ne gom nga si li nga nekk di def da nga war a génne si waaye bu ñu fa génnee ak tey yéen gis ngeen li fa nekk di xew bés bu nekk dafa am benn parti boo xamante ne dafaa génne foofu noonu wala benn nit mooy design foofu noonu ngir ne réeroo su defee ñëw na xëj na ñeneen ñi dinañ ko jël leneen waaye su leeral su ñëwee suñ gisee yoon bu baax bi dina mun a am génne si réeroo kenn ne kii unite dañ bañoon parti lead proposal bi UDP bu mu def Lamin Jedabo yaagu noonu bu mu defee interview on Ker Fatou dafa ne soo gisee moom bokkut si coalition discussion bi lu ko waral mooy ne ñu ko doog nekk di initier ñoom dañ dem suñu moomu wax ko ne proposal bu ñu amee bokk na si pour ñu mun a taxaw support parti lead so moom parti lead bi bu mu xamee loolu moo faa nekk di doxee moo tax mu ngi trop waaye the same people xoolal just mbir mi rek barki de Mandiaye Unite ak NUP ñoo sign an alliance agreement. What type of alliance? It's a party-led alliance. So ñii nag ñoo bañoon loolu mu UDP fa nekkoon dafa mel ni bu UDP di propose parti-led bi ñii xam nañ ne loolu mooy dëgg bi waaye dañ ko bañ rek ngir ne UDP moo ko propose so ñun dañ ko am ne politique dafa war a ëpp loolu politique war a def dem si sentiment politique dafa war a nekk si loo xamante ne njëriñ askan bi ngeen war a jiital so ñun su ne 2016 coalition bi was a mistake Gambian people has done. One of the mistake was the distrust among the political parties. They were alene yo ala sali so wara taw de nga wara génné ci santa bi Njie nga nek tan Aliou rek Alaaji Saliou rek Njie bi bañ fa nek bala ñuy considérer comme da nga wara bokk ci liggéey amba deka bi Mbura Diba turam bi Ebrima Diba lolu duñ ko nangu dafa wara génné fa santam bi Diba mu em rek ak Ebrima bala ñu koy considérer doomi deka bi la wala warna mëna bokka ci liggéey deka bi ñun dañ ko am ne lolu dafa melni mbagnel la ñaka am gom ñaka am olute la suñu digante so ñun dañ ne 2016 bi def ñu jangal so suñu ne dañ bokk nek bena the first thing lu ñëkkal ñu wara def moy ne nañ am olute bi suñu digante moy ne parti bi ci juté dafa melni UDP dafa olu PDOIS ñu mëna discourse waaye su fekkee ne UDP du mën a óolu PDOIS pour ñu mën a discourse xanaa PDOIS seen candidat bi moo war a resign from PDOIS mu taxaw si digga bi UDP soog a koo óolu dafa mel ni su ñëwee si nguuru sax óolute boobu noonu du fa nekk léegi soo leen sampee nguuru si kaw ñàkk a óolute nguur boobu noonu lan la moo jur dafaa gën a jur coono tamit si ñoo xamante ne ñoo ko fa teg jërëjëf Haji dafa withdraw because óolute bi moo fa nekkul ñàkk a óolute bi nag su fa nekkee tey elek dina affect nguur boo xamante dina taxaw si ñàkk a óolute jërëjëf Haji leer na nañ dafa mel ni daal UDP seen xel dalut maanaam daal óoluwun ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Coalition 2026 bala ngaa ñëw ñu fi amoon Ebrima S Bah moom resign na bés ni ki tey moom mooy woon de secretary bu Coalition 2026 moom resign na so mu ngi waroon a ñëwaat waaye nag téléphone am bi batterie ba flat xam naa so bala maa ñëw si Buraadi Ba ak Dudu Ndaw rek ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril nga xam ne moom moo mujjee ñëw Jibril li fi jaala nag bari na ñu ngi fi njëkk a am Ebrima S Bah waaye moom dem na so Haji ñëw na xaw ma ne dégg nga suma waxtaan bi ak sun waxtaan bi Ebrima S Bah xaw ma ne déglu woon nga ko bu Ebrima S Bah bi déglu ma ko ok waaw boobu nag moom leen njëkkee woon waxtaan leen fi lu bari waaye fi mu nekk nii Jibril ñu ngi fi am Haji ban laajte nga amal Haji Jibril ak da nga gisee mbiri Coalition 2026 bi nga xam ne Momodou Satou Dibba resign na Ebrima S Bah resign na tey fi mu nekk ña fa des mooy Assan Martin ak professeur Yerro Mballow ñoom ñaar rek a fa des so lan mooy sa gis-gis ci coalition bi nite NPP ñoom seen coalition bi amul benn problème kenn déggul problème foofu waaye opposition bi coalition yi bari neen ba pare bés ni ki samedi on the 8 Coalition 2026 bi nga xam ne ko jiite mooy Assan Martin ak professeur Yerro Mballow ñu ngi wax ne ñu ngi tànn candidate te gis neen fan yi passé rek Unite Movement ak NUP parti Lamine Njie Dabo bi form neen alliance
UDP tamit ci fan yi du ñaaka ñoom itam ñu ngi war a ñëw ak seen alliance boppa lan mooy sa jàngat si political terrain bi lii yëpp di xew. waaw first of all dama la sant di la gërëm bi ma jëlee nga bàyyi du ndaw ba pare bàyyi Buraadi Ba so dinaa la sant si boobu baax amuloo borom. yaa ngi tooñ du ndaw de. dama tontu tey rek laaj ma ko laajoon tuuti noonu la sax booy bi baax na booy yow ñu ñoo bokk muus waaye xam nga Ebrima Bah laa bëggoon a njëkk a am sax xam nga Alaaji Salieu Gambia is very sad because li nga xam ne loolu mooy dëgg daf dee nekk ci boti nit ñi ñëpp ngay koo gis ba pare ngay gis ñeneen ñi ñuy jéem a maneuver te loolu mënut a possible dégg naa Haji mu ngi ko fee wax ne li gars yi nanguwu toon dañ ko nangu te su ma seetee sax even Mama Kandeh bi nga xam ne dem na ñëw na si suñu alliance bi moom dafa bañoon parti leet waaye yow fi nga dem léegi foofu parti leet moo fa nekk because Adama Barrow moo lead mooy MPP so comme li nga mujjee wax rek ñun ñu ngi d'accord ci benn xam nga ni da nga ànd ci dëgga soo gisee doo leen criticize ñun suñu ànd bi because ñun dañ ànd ci dëgga dañ xam ne ñii amuñ doole ñii ñoo am doole soo demee ba moto yi nga xam ne ñu ngi koo séedaale pour ñu campagne MPP ñoo ëppa moto yi ñu leen jox dañoo seet by size noonu lañ dee distribuer li nga xam ne loolu la ba pare yow mi nga xam ne ñëw nga óor na la ne kële moo la ëppale definitely doo mën a xuloo equality because definitely ñoom ñoo ñu ëppa resources so coalition bi man li ma mënta understand ñi nga xam ne ñoo dee ñëw di dajale coalition bi so société Ebrima Bah nga seet Assan Martin nga seet professeur Mballow ñoom kenn ci ñoom amu ci parti ba pare si ñi nga xam ne ñooñu lañ li man dama yaaga di wax ne coalition boobu Talib Bensouda la ñoo jiital man loolu yaaga naa ko wax te léegi dama ci taxaw ne loolu la gaay di fexe ndax seen plan A was bu fekkee nañ mën a brainwash and UDP man lu ma foog laa wax dañ muñ leen a nax bañ ne ok Talib is young and vibrant so Talib mun naa jiitu ba UDP nangu loolu bu UDP bañee what is the second plan B maanaam fa na plan B bi mooy liñ mujjee def ni moom moo Lamin Njie Dabo te li metti ci yëpp mooy even though am APRC te ñun xam nga ne ñun ñoo UDP duñ dee juboo waaye dëgga yàlla alali yàlla la moo tax ñun ñuy dee wax toujours ne it's not fair to UDP ndax Talib Bensouda UDP ñoo meeg Talib Bensouda ba léegi barke UDP si la Talib Bensouda toog office am fu mu nekk ni moom laa payé ku salaire Lawyer Dabo moo ko pick out of everybody wane ko indi ko gannaaw boo xam ne kenn xamu ko ci politique te li ma wax nii dama ko yéen ñëpp di ngeen d'accord ne li ma loolu moo am dafa naxaree wax rek si ñeneen ñi man na moom yomba na ci man moom moo ko dimbali Lamin Njie Dabo ba mu jógee Angleterre ñëw Lawyer Dabo ko dugal office am ñoo ko try mu nekk si seen biir ba tey mu génn di challenge Lawyer Dabo boobu ñaar la ñetteel bi Essa Mbye Fall mi nga xam ne TRRC bi nga xam ne moom lañ indi nga xam ne Bah Tambadou seen nomination bi recommendation boobu Lawyer Dabo génnu si yaa ngi understand ak Lamine Cissé soo seetee equation bi yëpp di nga gis ne loxo Lawyer Dabo mu ngi ci lu nekk ci ne gis naa ñii mun na ñoo nekk leader gis naa ñii ne they are competent xaaral ma indi leen ma dimbale leen ma boole leen UDP is a powerhouse in the opposition loolu moo nekk digga besides incumbent muy APRC woo muy NPP woo UDP is second place ñoom ñooy nekk second loolu there is no doubt about that waaye li ma jaaxal mooy lan a tax nangu wante wuñ te Talib moo doon di wax naan moom du taxawa papaam su papaam taxawee de soo léegi bu fekkee ne moom jël nañ ko taxawal ko le UDP taxaw ba léegi dafaa taxaw soo Lawyer Dabo dafaa taxawa ñaari doomam taxawam ak caatam waaw dafaa taxawa Adama Barrow ba pare taxawa Talib Bensouda te ñoom ñëpp ci barkeem am na loo xam ne Lawyer Dabo moo tax ñoom ñu am ko ba nit ñi teg leen fi ñu leen teg that is the fact there's no doubt kenn mënut a doubt waaye li ma bañ a lu ma mënut a honoral lan moo tax duñ dee gis réew mi man even though maa ngi bokk alliance waaye dama dee wax ne it would be better bu fekkee opposition bi yëpp ñëw nañ benn incumbent bi nekk benn dafaa jox opposition bi power bu fekkee ne ñoom win nañ pour ñu force ñu hit the ground running waaye bu fekkee ne ñu ngee pàccoo nii nekk three groups ba léegi changes du mun a am ba léegi nii ñun ñooy continuer rek te man loolu laa gis ne loolu mooy happen it's very sad that ne dañ dee wax dëgga it is very sad that ne dañ dee wax ne we love our country waaye man dama gis some gaps te gaps yooyu everybody is seeing that te election bi li nga wax ne suñu alliance bi dina win loolu da Mama Kandeh toog hard for nothing because xam ne nit ñi they are not ready they are not serious at all baalal ma de bu fekkee am na lu ma fi wàllu xaw a ñagas man dama ñemee digga de ñaga sut walaay Jibril te li nga wax make na sense torop waaye nag leena rek mooy li ma jaaxal Jibril seetlu nga leena ba Mademba
am problème a jabaram këram fekka ñoxor mu nga tàgget jabari ma dem ba pour bëgg ma dem ba fassé jabaram pour mu takka ko soo repee ba ñoxor ne ko kaay dimbali ñu pour ñu sol suñu problème xam nga ne kay dafay gën a yàq pour say bi gën a tas foo yow yaa ngi bokk APRC NPP soo ñëwee ba bokk si problème UDP di ñu wax ni nga ko solfee bu yow Jibril ñëwuloo pour defar yow da nga ñëw pour yàq tontul foofu wa ci waxtaan lañ nekk ñëwuñ fi nii pour affaire yi APRC wala dañ fi ñëw for nation building dañ fi war a ñëw pour seet pour analyse situation bi on the ground fu mu nekk nii the current situation lii la demand man lii laa si gis man dama gis ne naxante moo ci nekk te man suma first day soo ayee xel fii loolu laa leen waxoon ma ne dañ jóg pour nax UDP and that is the fact dañ jóg pour wax UDP man APRC sax suñ demee suñ forum ñun ñëpp loolu lañ dee wax ñun ñëpp d'accord nañ ne loolu moo amoon kii bi nga wéy APRC because dañ gëm ne loolu mooy dëgga dañ bëgg a nax UDP Alaaji Saliou waxoon na ko dina ko waxaat lawyer Darboe moo leen gën a am expérience ñoom ñëpp nekk na vice président nekk na minister of foreign affairs pateem te moo leen jiital ci government ba pare pateem rek a fi am chairman pateem rek a fi am mayor pateem moo fi ëpp councilor wala boog moom rek moo fi am councilor so what else te numbers la ñoo wax moom moo fi ëpp numbers tam so in what sense fan nga mën a measure ñoom seen argument ne yes fini lañ ëppalee UDP amut ñoo leen ëppa support ñoo leen ëppa base ñoo leen ëppa yaay compine ñoo leen ëppa chairman ñoom rek ñoo fa am councilor ñoom rek ñoo fa am mayor and then ñoom what do they have to bring on the table tell me what because Khalid lim nekk mayor barke UDP la councilor yi mu amee barke UDP la benn député bi mu amee Yaya Menteng Sanyang UDP la wax ma kan si ñoom moo mun a pull anything by themselves none of them had anything to bring on the table. jërëjëf Jibril si yaatal yu am solo yooyu leen fi nekk ñu dal di ñëw si Dudu Ndaw Dudu ndax nga gisee li nga xam ne moom la Jibril wax boo lekk li fi jàlla yëpp. dama ko bëggoon a wax rek ne su ma laajee 2 weeks back bi dama ko tontu ndax ñoom dañ bokk ba léegi ndax ñu bokkuñ because man te mu ne dafa bokk fii dama waxoon ne suñu taseetee mu wax ma fu mu bokk tey nag si waxinam dafa mel ne ba léegi mu ngi bokk waaye Alaaji li mu wax si affaire yi UDP man d'accord naa moom waaye tam ndax sincère Jibril miin na li mu wax ndax soo réerlee Alaaji sax pour ça ki ko for di la ko uddee du gaaw a feeñ te Jibril dafa bokk si président Barrow bi nga xam ne moo suñu adversaire ñun ñëpp soo lu mu wax lu mu baax si opposition bi duñ ko mën a óolu ndax moom suñu adversaire la comme que tey boor boobu la bokka xëy na ëllëg mu ñëwaat suñu side waaye li nga xam ne rek moo xew si coalition building bi daw na yaram te rightly I mean mooy di ma doon wax si Aliya Sangha rek United Democratic Party dama dee wax ne su nekkutoon ñoom te xëy na opposition bi te man dama brief na lu ma doon wax 2 years ago last year du ma ñëw bel last minute bi nii may waxeet passé naa foofu waaye consensus waxtaan déggoo dafa am solo engagante parce que ñun Gambien si nga xam ne nangu nañ ne United Democratic Party is the biggest party di Gambia kenn werante wu ko opposition bu resilient lañ taxaw nañ fi def fi lu bari su ma eboonee daanaka képp tey ku fi taxaw tey di li fi taxawal opposition or even in government because Adama Barrow ak gaay mi have yëpp su ma eboonee UDP lañ jógee so they did a lot for Gambia become where it is today waaye comme public perception issue ma dee wax te comme li ko xaaj waxee Aliya di wax ne am nga ñun trying pour Ibrima bi ñu génnee Dibba bi rek non ñun li ñoo jëm a wax mooy naka la ñoo move forward Gambien si ñu ne ñun taxaw nañ ñu ne United Democratic Party yes ñu ñëpp nangu nañ moo fi ëppa te kenn warut a toog time bi dañoo war a toog ko di négocier ak ñoom how we going to come together and oust Barrow but now the situation is there is a public perception issue te loolu duñu lu nekkul luñ make up because 2020 daf fi xew 2016 te kenn fàttewul ko ñi lañ ko interpréter ne mistake la ñi lañ ko interpréter ni it could be anything but the reality is on the ground ne people be as much as they accept ne UDP is the biggest party they also have a concern ne the leadership of UDP have done ABC I mean ñu bari fii tey dëkk bi tickets yi ngay wax daaxaleen bi soo leen ko fàttali ko 2018 xam nga if they strike we sack them all Barrow bi Moses bi so all these things dafa ñëw against Darboe and this is not only Darboe
It happened in Senegal with Idrissa Seck and many other countries. Their political leaders make one thing, even though Honorable Satou Dibba has suffered 20 years of discrimination. 20 years Gambia ñu ngi tok di werante mom kuy jito pour jitu. And that was very wrong. But thank God 2026 lañ nekka. The new breed, the new minds, ñu ngi ñew ñu ne no, this is not correct. This is how we should be. Fu ñom Jibril Fadia imam di toge di support lolu nga xamne kon janta bi sona wante nak li nga xamne mo nekk di issue du nekkut an internal UDP problem rek. It's a national problem to put UDP where it's supposed to be. Now it's down to the UDP now pour ñu tok ñu reflect ñu think ne su fekkee ne ñun lii nii la demee te am na ku ma wax fii keroog ne just a small minority within the UDP within the Gambian electorate ñooy wax loolu. And I don't want to agree with that because I'm in the country. I'm in a different place. Dimba rek laa jógee ci up country fu nekk laa dem ko di dégga te xam nañ ne UDP am na cër bi te war nañ leen a test sax indi in government ñu dugga in benn 5 years 10 years ñu gis lan la ñoo def. It's good because people say that they were here 2018 and I disagree with that. People say that Adama Barrow was a party that I disagree with that because all this not correct. Why this problem of the public perception issue so fekkoon te ne ñoom within themselves with their vibrant leaders, with their vibrant potential leaders. Okay, Gambian people be Honorable Satou Dibba come out and own up li nga xam ne happen na. And like I said, when I'm saying these things, I even feel bad to say it. But I have to say it because of position bu ma nekka as a concerned citizen. Ne kenn warut a taxawat fii di werante affaire yi UDP non fi nekk UDP ñoom négocier ñoom la ñu war a def. jërëjëf Alaaji lii laa bëggoon a yokk. jërëjëf Mr Ndaw te wax yooyu am na solo lool fi mu nekk ñu daal di may Bura Dibba Bura daanaka waxtu bi fi mu nekk mu ñoo xala jaamu soo Bura naka nga gisee waxtaan bi booleeg li nga xam ne moom la doon laaj Ebrima S ba booleeg li nga xam ne moom la xaaji wax. Alay Saliou waaw jërëjëf Alay Saliou maa daane rek Alay Saliou Ebrima S sorry waa S Dibba waaw moom daal dem na man amoon naa question si bëri yi ma ko S ba amoon naa yu bëri yi ma ko bëggoon a laajte regarding bi nga ko laajee ak living bi seen committee bi nga xam ne mediation committee bi ak yooyu waaye ba léegi nañ ko joxaat chance mais bi su amee time beneen yoon dina prépare téléphone am bi caaj ko bu baax pour ñëw Alay Saliou gannaaw loolu Alay Saliou maa ngi gërëm lu du wax ak ñoom Haaji lim fi wax ak Jibril Fadia lim fi wax dem na ñëw ne yëpp Alay Saliou ñun yëpp xam nañ ne fii amul kenn ku nga xam ne perfect nga fi soo rawatina la soo ñëwee si yëfi government di nga def wax li nga xam ne ñii dinañ si ànda ñii duñ si ànda waaye dafa mel ni Africa réali suñu opposition si réali dañ dee sona trop parce que incumbent bi daf dee am power bu nga xam ne media yi dañ ko dee mun a jël support ko so especially soo ñëwee si Gambia alkaali yi si fooy yëpp so moom dina def moom lu ko neex li si ëppa waaye opposition moo war a taxaw pour hold ko accountable léegi opposition boobu yow soo fakkataloo sax loolu dina nekk issue so lu tax mu dee nekk issue mooy ñeneen ñi ñoo si dee jàppa ñu jël lifin kerosène ou essence yokk ko si li nga def muy tàkka so mu mel ni yow rek yow incumbent bi daf dee dem ba after daf dee niroo si ñeneen yi seen xalaat ne incumbent bi nekku di def dara te fekk incumbent bi def na 1 million te ne yow muy opposition yow benn mistake ñaari mistake la ñoo compté so léegi daf dee tollu fu nga xam ne léegi da ngeen a xool lu tane lu gën ngeen jël loolu waaye nekkut ne li fi kenn daf fi perfect so loolu benn la ba pare ñaareel bi tamit mooy gis nga suñ ne opposition suñ ñëw together su gaa yi ñëwee together gis nga incumbent bi lii muy use di try pour xool ñi nga xam ne ñoo ko gën a sonal muy yaaxa seen der foofu la ko gaa yi mën a defaree te ak génn dina ko wax ñun réforme lañ soxla suñ amee réforme rek jaama dina ne ñooy nit ñi dinañ mën a ñeme pour accommoder tante bi ko di nga xam ne doo fi mën a yaagal lu passé tout temps benn di nga xam ne nit ki doo ko mën a jël daaxa ko si ni mu ko neexee te loolu daf dee tax leadership bi ñu gën a mën a fonction parce que su ma liggéey yow Alay Saliou yaa ma jël de waaye mënuloo ma daaxee noonu de sooy def yéen ay Alay Saliou dinaa ñeme pour toog wax ak yow parce que du mënuloo ma daaxee noonu wax ak yow loolu suma xalaat la pour naka la ñoo defee mu fee forward parce que am na li nit ñi lu ñoo wax lu nga xam ne man xool naa ko ba xool xam ne dëgg lii dëgg la lii si li nga war a liggéey la lii mooy way forward dinaa ñeme pour wax la ko waaye su ma la ko waxee keneen ñëw Malick ñëw saroon ne la Alay Saliou Bura daf la bañ xamuloo kii nu bon rek
lan nga fi def kii bu ñu giseen kii daf la bañ ak yooyu nga dool di ma xoolee yeneen liggéey bi dafa métti Alaaji Saliou te su boobaa doole bi nga xam ne moom nga am suma kaw di nga ma ko won parce que am na keneen ku ñëw si roon yaaxa sa de soo lii yaaxa suñ diggante te man dama bëgg rek Alaaji Saliou ñu mu forward soo lii moo nekk di ñu sonal soo moo tax opposition Gambia opposition foo mun a nekk nag yaa xam nag si political party nga nekk o journaliste ñooyu yëpp su fekkee yaa ngi wax lu nga xam ne neexul nguur gi Alaaji Saliou gis nañ journaliste yi nga xam ne ñu ngi nii di leen sonal Adama Barrow maa di jobaatee ngi nii bàyyi ko maa di jobaatee bokkul si benn parti gars yi ngi nii dañ dee génn di ko fabriquer ay affaire di xool benn ñaari mistake yi mu def ñu enu loolu soo ñu ngi koy gis si yeneen ak yeneen xanaa nga noppi waaye soo noppiwul ngay wax kuy wax Alaaji Saliou moo mun a def mistake te sa benn sooy wax di oppose bàyyi sa xel sa benn mistake la keneen incumbent bi di jël mu am ñu bari nag ñi nga xam ne dinañ pare pour tooga ko li wér te wóor mooy Alaaji Saliou UDP nekk nañ government 21 ministers ñoo amoon ñoom ñetta la si gaay am ñetta yooyu noonu ñoom mënuñoo make benn decision si cabinet level because cabinet level any decision majority bi luñ wax unanimously si loolu la gaay day agree so loolu mënuloo blame gaay si government bi so bu mel ni yenn opposition bi léegi dañ bëgg a jël mistake yi Adama Barrow yëpp ñu koppa ko si benn Ousainou Darboe o Ousainou la gaay day gën a wàlle because Ousainou was there Amadou Sané was there ki leen fa woon Lamine Diba kooku tam mu ngi fa woon waaye li wéete wóor mooy perception bii nii du ndaw di wax nekk na lu nga xam ne métti na si UDP pour ñu génnee ko mu set lu tax mu métteeg ñoom mooy soo ma laajee suma xalaat dafa am opposition yu nga xam ne ñoom seen boppa dañ nekk di si jàppa di gën a pousse loolu because of ñoom am nañ disagreement ak UDP niñ ko bëggee UDP bëgguñ ko noonu te ñoom tamit di wax moo tax maa dee wax fii Alaaji Saliou kan nga fee laal ku nga xam ne doo mun a génnee mistake si nga xam ne def nañ ko because man soo ma laajee doy nga indil ma oncle Halifa dinaa la indil benn ñaari ñetta yi nga xam ne xoolal yow sa boppa ndax lii du mistake naka lañ ko mën a ooyee soo ma indilee taalib mun naa la fee génnee li nga xam ne di nga xalaatal sa boppa na digga ndax lii lifin na soo koo fi génnee rek di nga génnee benn ñaar o ñetta bu nga xam ne ñoom su fekkoon ne tey ñoo nekkoon front line bi loolu la nit ñi di incumbent bi di jël tooga ko mu am ay media plateformes yu nga xam ne loolu la ñoo jël tooga ko against that passé dafa mel ni UDP la Ousainou moo nekk si kanam looloo tax yii nii gars yi jàpp si ku nekk da nga dee xool foo mun a jàppee sa morom fu nga xam ne da nga yaakaar ne fii nii place la bu nga xam ne soo ko njëkkee di nga ko mun a yaaxa ba nga xam ne moom du dem loolu la rek waaye fii ku fi ñëwoon rek dinañ ko indi oncle Halifa si fi ñëwoon maa la ko wax yéen ay comments yu bëri ñu yëpp a ngi fi am na yu bëri yu nga xam ne xew na nit ñi yëpp gis nañ ko soo lu tax loolu niwuñ ko si ay indiwuñ ko di ko xumbal o di ko ñaawal o di ko bonal pour mu bon parce que kooku right now to be honest nekkul seen problème xoolal taalib mii incumbent baa ngi nii gis loo ñu ngi pare di génne yu bëri maa ngi xool docteur Cissé sax lim nekk di wax dañoo dem léegi si liggéey kaayam di xool maa ngi gis even bu mu demee si how to call it bu mu demee si commission bi li nga xam ne ñu ngi ko doon laaj 100,000 bu nga xam ne joxoon na ko kii nii dimbale woon na ko kii this musician how to call it again ñanco soo gaa MPP yi ñu ngi jël loolu connect ko ak woyi ñanco bi bu mu waxoon fële nii a bési koy loolu si TikTok bi loolu la ko waral parce que right now taalib tamit aaga naa ñoom fu nga xam ne door nañ ñoom tamit di ko ragal soo loolu tax gay di génnee yéena yi yu nga xam ne lii nii dañ yaakaar ne dinañ ko mën a use against him ok soo gaa dañ see jàppa soo lii is just simple understanding pour nit ñu understand ne wax yooyu noonu yëpp moo nekk du taw esa fa la ngi nii loolu la gay nekk di génnee gisoo recently ki nga xam ne moo ko lifin xaalis ne daf ko joxoon 3 millions gisoo gaa MPP yaa ngi nii ba léegi ñu ngi jàppa si loolu ñu ne Essa Faal amul benn xaalis lan moo tax mu war a jël 3 millions léegi mi ngi struggle di ko fay kii soo ne moo doon wax Barrow dafa korop moo doon wax Barrow lii waaye mi ngi nii lii soo loolu la gars yi di defar audio te ñii dañ jëleen si level bu nga xam ne Alaaji Saliou gisanguma ko de waaye last election bi ñu ngi ko doon def di wax comme ne ñoom UDP leen son Maimouna Cissé laa tudda di saaga olof it ku dem ba àgg si level boobu noonu kooku lan la moo bañ si Alaaji Saliou sooy wax nga def benn o sa action benn ñaar bu nga xam ne gis nañ ne loolu noonu dina leen mun a dooleel pour ñu yaaxala duñ ko def dañ koy def soo opposition si moo tax yi gars yi nekkee fii koo fi laal dinañ génne something
so comme yaa nekk di oppose nguur gi so lii da xawma lu tamit difficult pour ñeneen ñi understand dafa mel ni Gambien yi tamit ñeneen ñi seen awareness agul si yenn level yi moo tax pour nit ñëw réeral la jox la ngelaw yi kese bu nga xam ne téyewuloo dara pour sàcc gën a toog pour sàcc sa xaalis bi man noonu laa ko gisee rek Alaaji Saliou wax dëgg jërëjëf Bura yaatal boobu ak jàngat boobu am na solo lool fi mu nekk ñu daal di may xaaji ñu daal di la may nga daal di daaneel ana lan nga bëgg a séddoo askan bi su ko defee nga daal di daaneelee foofu su ko defee ñu daal di la yeewi ba beneen yoon. Alaaji Saliou jërëjëf si sa time bi nga ma jox Alaaji Saliou li may bàyyi si askan bi ñi may déglu nañ ma déglu si xel na ñëpp bañ maa déglu si xol parce que soo ma déglulee si xol rek di nga mis si suma gis-gis loo xamante ne yow mii sa bopp sa njëriñ mun na si nekk wala ma mii sa réaction bi li ma war a jox soo ma ko joxee si xel mun naa si jànga ma mun a shift suma position bi Alaaji Saliou élection lañ nekk di jànkuwante ni léegi dañ jàkkaarloo élection December 5 dama bëgg a suma naataango yi ak ñoo xamante ne bokkuñ si political party ak ñoo xamante ne bokkuma ak ñoom si gis-gis pour ñu mun a go back to the records and look at lu xew ak lan lañ bëgg Alaaji Saliou luñ bëgg a tey foog naa ne changement la waaye ma wax la élection bu passé nii ifindo Gambian si dañu wax ne wala UDP dafa wax ne élection bi jubut am na ay njuuj njaaj ñu fa xëy waaye si kaw loolu sax MPP dañu am ñeneenti junni téeméer lu ko ëppa loolu la ñu am UDP dañu am ñaari junni téeméer ak fanweer ak 238,000 votes loolu la UDP am ñaari yi fuñ toll ni tey Alaaji Saliou dama bëgg nit ñi dégul ma si xel de soo ne yow changement nga bëgga waaye ne da nga gom ne soo amutee UDP mun ngaa am changement daanal ñeneenti junni téeméer MPP bi nga tamit bàyyi si biir ñaari junni ak lu ko teg fanweer lu ko teg junni UDP bi ngay dem romba ñaari am nguur bi you want to overtake the two pour yow nga mën a nekk nguur in this short period of 6 months Alaaji Saliou soo ma laajte man dama wax ne du ma yàlla waaye loolu du mun a am benn dangaa taxaw task force nga doolil indirectly MPP nguur bi des bi wala dangaa taxaw task force nga mun a génne nit ñi UDP nit ñi si MPP comme UDP li ñu ko déggee génne si MPP ñu bokk si sa task force bi UDP overtake and then they became a government di task force loolu rek la mun a create waaye task force ñaari the official opposition mo UDP 238,000 votes the ruling party 400,000+ votes man gisuma benn opportunity boo xamante ne task force dina ko mën a am ñu daaneel ñaari yi ñu nekk nguur si kaw loolu so fu may bàyyi si loolu mooy ne su fekkee ne dëgg changement lañ bëgg changement lañ soxla dañu war a look into the vision of these politicians man soo ma laajte tey ne politicians yu taxaw tey si ñii yëpp su ñëwee kan moo may njëkkaa jox a new constitution si ñii yëpp dama koy wax ne si xol bu sedd nekkul damaa nekk bias su ma seetee the age of Ousainou Darboe ma dem ma seet the age of Talib Bensouda ma dem ma gis the age of Essa Faal ma dem ma gis yeneen ñi seen age yi yëpp compared to Ousainou Darboe ma go back to the records in history 2017 time boobu noonu APRC dañu am a parti bi bokkut si coalition bi they were the outgoing government luñ fi bàyyi woon mooy di 1997 constitution ak ñeneen loi yi ñoo xamante ne loolu la askan bi nekk di dox lu tax Barrow nangu APRC ñu hijack di coalition mooy ne dafa bëgg a serve for more terms dafa bëgg a serve for more than 10 years su bëggee dem for more than 10 years lan la soxla mooy ñu bari pour ñu mun ko support so bu mu gisee that gap mu bañ a indil new constitution mu d'accord ne APRC they are very relevant to his political journey mu nangu APRC hijack the system te ñu nekk di deputy speaker ak di speaker ak ñeneen ñi si borom tànk ñu mag si nguuru Barrow lu tax Barrow mun a nangu loolu société man dinaa la wax ne mooy ne the age and the ambition align together combine ñoo ko jox the lack of political will pour Gambien si mun a am transformation bi so su ne léegi ba léegi système boobu noonu moo ñu nekk di affect système bi nag doo ko am soo amatee new constitution ak loi yoo xamante ne dañu nekk progressive loi yoo xamante ne dañu mingoo ak jamono démocratie lu mu laajte
soo ma tegalee man ndaw tey this 1997 constitution muy existe ndaw boobu noonu man xam naa ne su demee ba mu test powers ba mu test presidency bi ndaw boobu noonu dina mun a am ñun ñu ees ñëw bul faate the same system ñoo xamante ne ñoo wóor Adama Barrow tey dinañ test that new government su ñoo test that new government lan lañ koy tesee il faut ñu la ci suñu boor loolu suñu ko tesee ba soog si mun a bugg a pousse boromam dem more than 2 times oo bëgg dem even to 10 years lan la ñoo amaatee mooy ne balaa ñu amee ñu constitution boo xamante ne dafa am 2 term dina jafe doomu Adama laay wax nii de waaye man préférable soo ma laajee Ousainou Darboe nga laaj ko ne ndax kooku noonu su ñëwee lan la soxla dinaa ko aw legacy ban mooy legacy am bi lu mu bëgg a bàyyi go back to history from 1996 to date mooy ne mu ngi xeex pour démocratie am démocratie mo na gom na ne loi yu es ñu mingo ak démocratie ñoo war a am so dinaa wax automatically Ousainou Darboe's legacy jam fu mu toll nii ak xam-xam bi lu mu wonee si consistency bi tamit si diggante bi lu mu wonee moo ñu jox di new constitution mooy di transformative Gambia we are looking for is in the hands of Ousainou Darboe so su ko ne loolu mooy dëgg bi ndax ñun dañu war a téye politique ne dama war a gis ne kanam bu es waaye kanam boobu noonu lu nekk si gannaawam man waruma xool loolu comme su may samay wax li I want to go back to how to call it suma professeur bi di wax mu ne teachers yi ñu ngi protest ak ñeneen ñi ñu bari ma protest noonu fii ne soo leen ñëwtee liggéey dinañ leen saak ñeneen ñi ñëw gis nga in every situation there must be a contest lu ñu koy analyser leaders must be able to also make bold decisions man loolu gëm naa ko soo amutee leaders soo xamante ne dañu war a mun a def bold decisions dëkk bi du mun a dem environnement boo xamante ne Ousainou Darboe lii la doon tontu ban environnement la bés boobu noonu suñu doom yi fan lañ toll woon ak nguur bi fan la toll woon nguur bi mu ngi toll woon pour do a general salary kind of a reform or general salary increment so su fekkee ne teachers yi jóg nañu ne ñu salary yokku xaaji fi mu nekk mun nga daaneel ñu ngi am benn 1 minute daaneelal. Okay, all right. Anyway, I wouldn't be able to do it in 1 minute. Okay, go ahead. Go ahead. Nga wrap up correct. Because dama bañ ne anga si campagne lañ si politique lañ nekk politique nag dañu war a bàyyi di yaxante xel at the time pour ñu am reforms ñi am salary increment so ñi dañ dem su Ousainou Darboe mu wax leen ne li ngeen indil consider nañ ko waaye da ngeen ñu may time pour ñu mun a def a review of the entire sectors maanaam soldats yi police yi nurse yi na fekk du nekk rek ku ñëw rek ñu yokk ko keneen ki tamit ñëw yokk nañ ko def benn yoon waaye the demand was dañ leen war a uyu ñu suppose di def ñu bëgg a dem toog pour strike ci ni leen soo leen toogee pour strike xale yi nag kam moo leen a jàngal yéen soo leen tegee bëggu leen naa dem si teaching field bi dafa mel ni dañoo di retire teachers to come on board to fill the gap at the moment so ñaari yooyu noonu teachers yi man gom naa ne lu ñu doon jooytu dëgg lañ doon jooytu waaye kii itam lu mu wax it was in the interest of the public I don't think there's supposed to be any senior campaign through that one because it was in the public interest at that point in time waaye léegi ni comme fu ñu toll ni mooy ne pour ma daaneel rek man de maa bàyyi si loxo askan bi ñu seet ndax soo bañee Ousainou Darboe bañuloo ko ngir ne dafa bëggut a xeex corruption bañuloo ko ndax bëggut a indil a new constitution bañuloo ko ndax mu bëggut a indil a civil service reform bañuloo ko ndax amut xel bi bañuloo ko amut xam-xam bi dañ ko bañ rek ngir ne mag la wala dañ ko bañ ne because it is personal def la musoon a wax dara so su fekkee loolu la ñu def mooy ne ñu ngi align to the third force pour ñu mun a either block UDP to form a new government or ñu génne ko si MPP UDP form a new government these are the two options on the plate to my own view and my understanding in the political trajectory in this country here the traditional way of voting a UDP government is going to be in place inshallah or else Gambians those creating the task force they are there to empower the MPP to remain moo tax nga gis yu mel ni yeneen campaign manager maa ngi leen a gis léegi ni ñu lay wax ne UDP 2026 there will be no more UDP because si ñoom dañu war a fexe ba UDP daanu suñu daane dañoo disintegrate suñu disintegrate ñoom dañoo am cadre boo xamante dañu ko mën a jaay 2031 na fekk coono bi corruption bi ñàkk a toppa loi bi the impunity and the abuse of power continue ba 2031 so ñoo ñu mën a taxaw am plateforme ndax Gambian si dinañ sacrifice seen réew mi pour ñeneen beneen juróomi at Barrow mun a rule in this country pour poverty boobu noonu continue corruption boobu noonu continue lack of medicine in our healthcare continue pour ñoom rek ñu mun a am lu ñoo justify in 2031 ndax Gambian si nangu loolu des na si loo Gambian si waaye ñu ngi gëm ne UDP su ñoo win dañoo win ak dëkk bi su ñoo daan dañoo daan ak dëkk bi
gëm naa nag yàlla dafa ànd ak dëkk bi incha allah subhanahu wa taala Alaaji Saliou jërëjëf Haji Sawane Haji ñu ngi laa gërëm bu baax a baax si sa waxtu di la gërëmati si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk ñu daal di may Jibril Fadia Jibril ana fan ngay daanelee tey. waaw jërëjëf Alaaji Saliou du ndaw man tontu naa ko du ndaw ñun APRC dinañ génne dinañ def press conference du yàgga sax ñu wax ñun fuñ féetoo waaye Alaaji Saliou man dama dee dégga toujours nit ñi di wax naan UDP mooy indi new constitution UMC mooy indi new constitution ñu ne kenn ci ñoom mënul fee indi new constitution Gambian si nga indi yow li nga xam ne loolu nga bëgg a jaay Gambian si ida ñu jënd ko waree bu fekkoon ne soo follow président change constitution di kon président Adama Barrow constitution bi mu propose bu ko indi woon mu jaala du fi jaala nag ñun moom Gambian si ñun xam nañ liñ bëgga ku indi loo xam ne Gambian si bëgga nañ ko ñu jënd ko constitution bi APRC moomu ko 1997 bi te luñ ko bañ ba léegi nii ñun ñoo luñ fa def loolu moo fa nekk te dafa dem référendum Gambian si yëpp vote ko ku fii mun a toog di nax nit ñi naan su ma toogee def fi constitution kenn su ñoom mënut a change fii constitution da ngaa indi loo xam ne Gambian si bëgga nañ koo jënda ñu jënd ko mënuloo forcer kenn ñu sign constitution mënut a possible ndax mu ngi nii 2020 constitution yaaga nañ di ko fi jaay ñaari yoon ñëw na jàllu te su ñëwee ñetti yoon it dina dee pat dafa dee fekk indi wuñ loo xam ne nii Gambian si bugga nañ ko du jàll soo man yooyu laa di bugga façon ci politique yooyu noonu suñu winee ñu dinañ conjox waaye you to change ko you cannot change the constitution dafa am rules si fa tege yoo xam ne nii two-thirds majority mooy génnee dara wala da nga war a dem référendum nekkul ne nekk président moo ko change bu dem loolu président Adama Barrow change na ko to his liking ndax dafa buggoon pour bu ko kenn toppa su wàccee Gambian nii ne loolu du fi am soo wàccee dinañ la toppa so man bugguma nit ñi di dee mbaamal nit ñi naan leen su ma toogee change constitution naka ngaa change constitution da ngaa propose nga indi ko waaye Gambian si ñu ngi leen a xaar ku fi indi constitution boo xam ne nii daf laa feeboo Gambian dañ koo sànni fële ca xaj lañ koo sànni waaw Gambian si moom kenn duñu fi nax waaw booy def da ngaa def ay bugg a xeex kenn ba tax nga def ko si constitution loolu sa parti constitution nga koo def constitution boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci boppa ñun ñëpp dañ ci war a reflect dañ ci war a gis suñu boppa Alaaji Saliou foofu laa bëgg a jeexalee constitution man bi ñëw na la du daw jërëjëf Jibril Fadia Jibril yow itam ñu ngi laa gërëm bu baax di la sant si sa waxtu wala problème séddoo nga ko askan bi bon fi mu nekk ñu daal di may Dudu Ndaw rek Dudu daal di daaneel su ko fi ñu jël caabi bunti kër gi jox Bura daal di tëj bunti kër gi over to you Mr. Ndaw man nga war a rajo caabi yi nag ko ma tëj Jibril si biti waaye baalal ko waaye 2020 draft bi wax dëgg yàlla constitution yi Gambie moom amul constitution bu ko génn te fa naa ne fi Haji di waxee si ne dinañ change constitution xam nga constitution bu mu change dafa war a am political will mooy di primary factor président bi toog daf si war a am a lot of cër puus ko pour mu dem so kon te gis naa ne man dégg naa si plateforme bi bari yu ma dem ñuy wax ne constitution bi day constitution UDP la non UDP dañ align with the constitution because they feel ne it's a very good constitution as the APRC aligned with the 1997 which we all feel is not a very good one for this time of the 24th century. So loolu la waaye maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne rek ne xam nga Gambia fi mu toll nii wax dëgg fi nekk dañu war a bàyyi génne suñu xool yi ne man Yaya Jammeh rek laa gëm lu mu fi defut daal baaxut wala man Ousainou Darboe laa gëm lu mu fi waxut baaxut comme ñun dañoo wax nii waxee wuñ ko any grudge or mer ñun dañ bugg rek pour ñu am consensus move together parce que lii moo ñu nar a kale te Adama Barrow on for only one person koo xam ne tey si biir njabootam sax suñ change amoon moom soo xam dina ko jëriñoo kon loolu tax ñu war ko bàyyi xel kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax rek ne ñaanal Gambia réew mi bu dem kanam liñ bëgg yàlla may ñu ko yàlla defal ñu ko defal ko mboolem julit Alaaji ma bàyyi leen di leen ñaanal di sàkku seen ñaan jërëjëf wasalaam jërëjëf Mr. Ndaw yow itam Mr. Ndaw ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk daanaka waxtu bi jaamu nañu ba pare waaye ñu jël caabi bunti kër yi rek dal di teg si loxo Bura jeexaloon neen waaye ñu jël caabi bunti kër yi jox la ko fi yow tam nga dal di tëj fi mu nekk ana fan ngay daaneelee Bura Alaaji Saliou waaw jërëjëf Alaaji Saliou fu ma daanelee rek xanaa Alaaji Saliou comme démocratie Alaaji Saliou dafa métti because doo mën a forcer nit te su fekkee ne yow yaa ngi gis éligidika kale moom gisu ko yow si sa gis-gis moom kenn la toppa o lii la gis comme lu ko duur na waxee loolu réel yi daf ñu dee tafleer
te loolu sonal nañu soo ñëwee si Gambia soo liñ fee wax yëpp alay saalu dañoo ñaan rek comme mënuñoo forcer kenn ñun dañoo ñaan rek pour ñu delloo suñ di dem ak suñ xel bañ a dem ak suñ xol soo ñuy nangu tamit li nga xam ne moom muy digga alay saalu nit soo ko waxee lii digga daf ko dee nangu de waaye xel bi daf ko dee nangu waaye xol bi alay saalu du ko dee jël ñun jamono bii nag ñu nekk ni alay saalu ñun réforme lañ soxla ay fi sampatali oo defal yére yooyu yëpp du ñàkk parce que nit ñaa ngee tax FDD waaye dañ soxla réforme bu nga xam ne dinañ am leadership bu nga xam ne ñoom ñooy yóbbu dikka bi soo déggee leadership ay nit ñu nga xam ne seen xam-xam màcc na ñu ñoo bokk ñoom yëpp ñu liggéey di siyaa seen ideas loolu nag pour mu effective mooy foog ñu ànd loi yi nga xam ne mooy joxe security between them so loolu su amuti rek alay saalu ku si ëpp doole comme right now bu ñu amee dina jël doole bi dóor na ko ñun loolu moo tax ñuy wax moo tax maa ngi ooc ñoom Talib di ooc ñoom honorable Halifa Sallah di ñaan ñoom Essa Fall ak ñooñu yëpp please na ngay teg yeneen yi aside ñu ñëw nekk together suñ ñëwee ñoom yëpp comme du ndaw lu ñu wax dañ dee wane suñ ñëwee dinañ change constitution bi foofu la problème yi nekk Jibril nag li moo wax ne du mun a am dina mun a am parce que loolu dafa soxla political will so Adama Barrow tey jii nii xam na lu Gambien si bugga wax dëgg yàlla 2020 draft constitution bi bu moo ñëw gis nga politique bu mu def ñu bari wax nañ ne ñi ko jox xel boobu noonu ñu ne ñoom Fabakary Tombong Jatta sa si lañ bokk ñu bari tuumal nañ loolu parce que jamono boobu gis nga NRP la jus boobu la amee ay député because député yooyu ñoo bloc lii te Fabakary Tombong Jatta xam na suñ constitution bi yàgg naa liggéey ak loolu so moo ko jox xalaat boobu alay saalu mu mel ni loolu dina am su government ñëwee ku nga xam ne Gambien nga gis nga indi ko ni ko Gambien si buggee rek réalité dina jaala waaye di moment ngaa see teg yow li nga bugg comme Adama Barrow bi mu mujjee indi alay saalu du dem te lii lañ soxla alay saalu lii mooy réforme buñ njëkk a soxla jërëjëf Bura Dibba Bura ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm bu baax a baax di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi ñu ngi gërëm tamit Mr Ebrima S Bah moom mooy woon sun gantey moom mooy woon di former secretary bu Coalition 2026 moom bis ni tey la resign dal di bàyyi mbootaay mi nii ñu ngi gërëm tamit Mr Haji Sawane mi nga xam ne moom mooy di National Youth President bu UDP di gërëm Jibril Fadia di gërëm Ebrima Niass gis naa ne moom itam ñëw na bu yàggut mbokk yi comme na ko olof dal di waxee rek su fukki ñit di gas fukki ñit di suul pënda bay bari rek waaye pax du mun a am ñun ñëpp xam neen li fi mun a génne Adama Barrow ñun ñëpp am neen karta yi su fekkee ne bugga neen fee génnee Adama Barrow su fekkee ne nag dañ ko fi bugg a teg bugguñ ko fee génnee loola leneen la waaye dëgg daw na yaram ne ñun Gambien ni ñun dañ am problème yi mankoo nekk benn Gambien yi mënu na mankoo nekk benn Gambien yi mbépp foo xam ne fam neen fa mbootaay si ni muy mujjoo rek mooy jóoru du mun a déggoo du mun a gisante si bët ba nga xam ne ñi dañuy buggal li ñi buggal lele su ko fee fan la affaire di mujjee mbootaay ba si tas lay mujjee te lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la mu mel ni ñun soo gisee ñu génne fi Yaya Jammeh 2016 ñun ñëpp a mankoo woon di te ñun ñëpp a doyal si Yaya Jammeh naa ne kay li ëpp a doole si réew mi yëpp da li doon wax mooy ne doyal nañ si Yaya Jammeh na dem mu mel ni ñun suñ amutoon président bu mel ni Yaya Jammeh ñun bon du doon mun a mankoo bon mu mel ni Yaya su fekkee ne defal nañu favor di biggest favor bu Yaya defal opposition bi rek mooy ni mu doon rouler Gambia ba tax opposition bi daal di mankoo nekk benn ne waaw ñun daal dëgg den bugg a Yaya dem mu mel ni bu taxutoon na loola ni kon du mun a mankoo nekk benn te gis nga sax ak liñ mankoo nekk benn pour génne Yaya yépp liñ rawee Yaya ay vote su néew a néew la xam naa ne suñ tëjutool jëppale dina dugga am lu mu bugg a wax si lii waaye programme bi jeex na ba pare so lii fa wane rek ne ndeysaan very very sad dina am problème de mankoo te nit ki boo la ñëwee si mbootaay bu nekk dafa war a am objectif dafa war a am agenda lan mooy suñ gis-gis lan leen bugga si mbootaay mi nii ngeen def loola waaye ñun suñ ñëwee si mbootaay ku nekk dal di jiital sa personal interest loolu doy na waar de su ku nekk jiitalee sa personal interest kanay jiital Gambia te ñun suñ political leaders si dañ ñëw dig ñun promise ñu ne ñoom Gambia leen bugg a dekkil Gambia la gars yi bugg a taxawal Gambia leen jiital su fekkee ne Gambia leen jiital waru na am problème pour manko pour tànn e flag beara waaye soo gisee ñoom problème pour tànn e flag beara bon am na yu bari yu ñuul yu nekk si soow mi yooyu nag ñuul nekk si biir soow mi fu lay génnewuñ yooyu dal di sànni soow mi day moom kenn du ko mën a naan ba ndoog soow ma na muy mujjee rek mooy ñu jël dem tuuri yàlla na buñ egg foofu na ak suñ coalition bi waaye si jamono yi fi Gambia tollu mooy
Adama Barrow bu demee election wala bu demoon election next week wala next month Adama Barrow dina gagné toog fi ndite opposition bi bantee pareegun xëy na dinañ pare ji waaye si jamono yi pareegun fi lay pareewun nag Adama Barrow day continuer toog rek ba saa yoo xamee ne opposition bi dal di leen pare mbokk yi fi la waxtaan ji dal di am fi mu ne du def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne dégg ngeen ko fi dal leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen ñi ne attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii si waxtaani tey bi di leen gërëm di leen sant si déglu bi da leen ndimbalab yàlla wàcc si réew Gambia ba illaa yow mi diin seeni mbokka Salieu Njie salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin